Good evening, everyone. On behalf of Fatima Mada National College, I extend a very warm welcome to all those who have joined for this webinar on the topic menstrual disorders and polycystic ovarian disease, jointly organized by the Department of Zoology, Community Health Club, IQAC, and Lifeline Hospital. I am Daphna Wilfred, and I am working as an assistant professor in the Department of Zoology, Fatima Mada National College. Now, let us begin today's session by a prayer song by Miss Anne Mary of second year postgraduate zoology. And please join. ഹൃദയരാഗ തന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാനി നാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാക്കണേ, ചൂടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാക്കണേ, കുഞ്ഞുവീടിനുൾ കളങ്ങൾ സ്വർഗമാക്കണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാക്കണേ. പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാക്കണേ. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. Thank you, Anne. Now, I cordially invite Professor Nisha Thomas, Head of the Department of Zoology, to deliver the welcome note. Nisha ma'am, being the convener of Community Health Club, is always in the forefront in organizing programs that would benefit our students for their daily life situations. Nisha ma'am, inviting you to deliver the welcome note. Thank you, Daphna. Good evening, all. And welcome to this webinar jointly organized by the Department of Zoology, Community Health Club, IQAC, and Lifeline Hospital, Kadpakada. As you are all aware, menstruation is a physiological process that no girl or woman can escape. It is a traumatic process that she has to endure. But our great grandmothers and grandmothers find a relief from this by conceiving quite frequently and prolonging the onset of menstruation post-parturition by engaging in long-term breastfeeding. Moreover, the simple life habits, the stress-less and more disciplined life also saw the onset of menstruation, by around the age of 15 or above at those times. But over the years, with families growing smaller, with mothers working, change in lifestyles, and of course, even climate change has manifested itself in the form of irregularities in this process. Nowadays, as we observe, menstruation starts pretty early, even at the age of 8, when the student should be playing or when children should be playing. At that age, they are forced into this sudden change of maturity. Another thing is wrong notions of starving oneself to maintain size 0 is one of the problems that I myself have noticed in many of my students. They complain of severe menstrual pain that they even have to resort to painkillers. This being
aside, PCOD is another one such problem which has become very common nowadays. I hope our talk today will throw light into why this is so and how we can overcome these problems that we are facing. And on this note, let me go into the duties that has been vested upon me, that is to welcome you all officially to this program. At the outset, I wish to welcome our manager, Father Anuj Jose, and our pro manager, Father Abhilash Gregory, for all the support that they have rendered to us. Every time they are all for us conducting programs, and they're all supportive of all the endeavors that the department and all the clubs undertake. So on behalf of all present here, I wish to welcome uh, Father Anuj Jose and Father Abhilash to this session. Even though they are not here, their blessings are with us. Next, I would like to welcome Jojo sir, our dear principal, who, like our managers, is also very supportive of all the endeavors. He always keeps a close watch on all the activities that are being conducted in the college. He personally sees to it. He personally calls us and sees, is it okay? Have you done everything? Is everything arranged? Even in the afternoon today, he called me up, Miss, I know you will do it, but still, is everything okay? Is everything fine? I said, I assured him that everything is fine, and of course will take place as he wishes. And on behalf of all present here, I wish a warm, cordial welcome to Jojo sir. Next, we have with us our dear Dr. Supriya, who is currently the Dean of Arts and also the coordinator of the extension activity. She has always made it a point to attend all the programs that we conduct, and she is here with us today also to render her support and blessings. On behalf of all present here, Supriya ma'am, I most warmly welcome you to this session. The resource person of the day is Dr. Minupriya, consultant gynecologist of Bishop Bensiger Hospital as well as Lifeline Hospital. Why we have her here today is actually because of Mr. Gobinath, who is also the PRO, who's the PRO of Lifeline Hospital and is in charge of healthcare promotions of Lifeline Hospitals. So on behalf of all present here, I wish to very warmly welcome Dr. Minupriya and also Mr. Gobinath to this session. I would also like to welcome Ms. Regia Mohammed, who is the Administrative Officer of Lifeline. On behalf of all present here, I extend a very warm welcome to you too, ma'am. We have with us, along with me, to conduct this program, I have had the support of my dear teachers in the department, the teachers in the Community Health Club, Ms. Mini and Dr. Fresnel. And of course, without the IQAC and its technical wing, this session wouldn't be possible. So on behalf of all present here, I also most warmly welcome you, even though you are with me. It is my official duty to welcome you to this session. So Ms. Mini, Dr. Fresnel, of course, my dear colleagues, that is Dr. Daphna, Dr. Sushina, Sister Rosemary, Ms. Dr. Manju, Dr. Serlin, all of you, I most warmly welcome you. And of course, the IQAC and the technical wing, Dr. Shaiju sir, who's the coordinator, who's the secretary of, who's in charge of the IQAC. Without his support, and of course, Mr. Niben, without this, this event itself wouldn't be possible. So I most warmly welcome you. And the beneficiaries of this program, last but not the least, we have over say around 380 or more, close to 400 participants. And these are actually from the various schools around us in the state. I'm not I haven't been able to access the list though, but I understand schools from around our college students from
around our college, in fact, in Kollam and outside. And also members of FinCare Bank, with whom I also share this message. They all those whom we contacted, as you can see, they have responded very warmly to our invitation and are currently here to listen to Dr. Minupriya on behalf of the Department of Zoology, on behalf of the Community Health Club, on behalf of the IQAC. I most very warmly welcome you all, dear participants, to this session. And there is another group that I would like to invite, the members of the Mundekal Resident Association, to be more specific. Nisha ma'am, kind request, if you could increase the volume while talking, ma'am, because a lot of people still can't hear you. Thank you, ma'am. Okay, I'm almost done. Okay, ma'am, now you're perfect. Thank you. And lastly, I would like to welcome the members of the Mundekal Residents Association, whom I also happen to be the president of, the women's wing especially. Let me very warmly welcome you to this session. So once again, thank you all for having come and graced this occasion. And I most warmly welcome you to this program that we have organized for you. Thank you all and enjoy the session. Thank you, Nisha ma'am, for your warm welcome. Now I cordially invite Dr. Supriya, Dean of Arts, Professor in English Department and the current Coordinator of Extension Activities in our college, to deliver the felicitations. Supriya ma'am is always enthusiastic in organizing programs that will bring about the all-round development in our students. Her motherly approach and care is always reviving and admirable for we teachers too. Supriya ma'am, inviting you to deliver the felicitations. Thank you, Daphne. Thank you, Dr. Nisha. I'm always happy to be part of the activities conducted by Dr. Nisha's club, Community Health Club. Because if you take a look at the kind of activities that they do, the topics that they select, we find that it is not only just relevant, but it is also real benefit to the participants. Even if you are in no way associated with the club, it is really beneficial for all the participants of this program. Take today's webinar, for instance, a talk on PCOD, a health condition which is of serious concern for the teenage girls, for the young women, and which is alarmingly on the rise. And that's the significance of today's program. In fact, that is the relevance of all the programs that Nisha undertakes. Whenever I attend to Nisha's programs, activities, I always feel that it should not be confined to the members of the Community Health Club or the students of the zoology department. It should be extended to all the student community of Fatima College. But today's response, nearly 400 participants we have today, that itself speaks about the relevance and significance of the topic that we have at hand. I can understand the effort that Nisha takes to conduct such back-to-back programs with the department activities as well as with the club activities. And I always marvel at her dedication, passion, and commitment to the kind of activities that she undertakes. A sincere word of appreciation to Dr. Nisha and her team, Ms. Mini, Dr. Freston, and also the teachers of the zoology department for giving our children the opportunity to listen to such talks of the experts in the respective fields, an opportunity which they would never get otherwise. Nisha, I wish you, Nisha and the team, I wish them all success in all their future endeavors. Keep going on. Thank you so much. Thank you. Daphne ma'am. Thank you, Supriya ma'am, for your warm and refreshing felicitations. Thank you so much. Now we are arriving to the main session of today's program. I am extremely happy to introduce our chief guest, today's distinguished speaker, Dr. Minupriya S. Dr. Minupriya started her career by completing her MBBS at Amrita Medical College at Cochin.
She acquired her post-graduation in obstetrics and gynecology from the Pariyaram Medical College, Kannur. She is also a fellowship holder in laparoscopy from Dr. Hafiz, Sunrise Hospital, Kakanad, Cochin. Currently, Dr. Minupriya is working as a consultant, gynecologist and laparoscopic surgeon in Bishop Bensiga Hospital at Kollam. She is also providing her service as a clinical consultant for infertility treatment at Lifeline Infertility Clinic at Kollam. She had also served her role as a secretary of Obstetrics and Gynecologic Society at Kollam. Now, on behalf of the whole of the Fatima Mother College family, I now invite Dr. Minupriya to present her talk on the topic menstrual disorders and PCOD. Welcome, Dr. Minupriya, for your presentation. Thank you, ma'am. Thank you, Daphna, ma'am, for such a wonderful intro. At the outset, I would like to thank the team behind the show, Dr. Nisha, Dr. Daphna, the principal of Fatima Mother College, Dr. Jojo, and our dear Anil Jo Sachin. He was basically the manager of Bishop Bensiga Hospital when I joined there. So he's the one, he was my employee. He gave me the job. So again, to our dear Anil Jo Sachin and Father Abhilash. Thanks for organizing such a wonderful session. And I hope to share my screen now. Can I share my screen? Ma'am, the access has already been given. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Just a second. Are you able to get the access, ma'am? Yeah, but it is showing as 1 second. Yes, ma'am. Can you see my screen? Yes, it's on. Okay, can you see my slides now? Yes, ma'am. Yes, understand. Okay. Perfect. Okay, okay. Okay, so let's start with our topic today. So my topic for presentation was basically menstrual disorders and PCOD. Ma'am said, you know, there are a lot of school students as well as students from outside the college. So can should I continue in English or can we be flexible in the language? Can anyone tell me, Nisha ma'am? Ma'am, it would be good if you could go in both. I think it would be perfect for Okay. from Kollam and so you can be flexible, right? Okay. Yes, ma'am. Thank you, Okay. So basically, today's session, what I wanted to discuss in today's session is not, include a lot of technical jargon and, confuse all of you. So, basically, 4 points are parayandad. Okay. What is normal? I want all of you to understand in menstrual disorders, what is normal? The second point that I need all of you to understand, what are the common causes of menstrual disorders? Okay. Next point is when you should be able to consult a doctor or when you should take the initiative of consulting a doctor. Fourth point is what are the different treatment options available? As Nisha ma'am said, and even Supriya ma'am said that, the menstrual disorders and PCOD, it's becoming, it's rising over all these years. It's been, there is a constant rise of menstrual disorders. So earlier when we used to sit in the OPD, we used to get very few cases of PCOD. But nowadays, at least 10 cases per day we are getting of PCOD. So you should understand how, the increasing the rates of all these menstrual disorders are. So basically, 4 points are what is normal, what is abnormal. End of the session, 4 points idea. What is normal, what is abnormal, what are the common causes, when you should be able to consult a doctor, and what are the treatment options available.
സോ നമുക്കറിയാം നോർമൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അല്ലെ. മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒ പി ഡിയിൽ ചോദിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ സൈക്കിൾ ലെങ്ത്? Like how many within how many days you get your period? Like suppose you get your period on 1st of every month, when can you expect your next period? Okay, that is the cycle length. So whether it is 28 days, whether it is 30 days, that is something which you need to know. Second thing is the duration. For how many days do you have your bleeding? So whether it is 2 days or 3 days, so the duration also matters. So the 2 points are cycle length, duration. The third point is how much do you bleed? Menstrual blood loss. Okay, how much do you bleed? I'll be coming to the details later. And the fourth point is pain, whether you have pain, associated pain with your period. So normal cycle length. എന്താണ് normal cycle length? നമ്മൾ കൃത്യം 28 ദിവസം പീരീഡ് വരുന്നതാണോ നോർമൽ? അല്ല അല്ലേ. നമ്മൾ കൃത്യം 28 ദിവസം വരുന്നത് ഇസ് നോർമൽ. ബട്ട് ട്വൈസ് എ മന്ത് വരുന്നത് നോർമൽ ആണോ? വൺസ് എ മന്ത് ആണോ നോർമൽ? അതായത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പീരീഡ് വരാമുള്ളൂ, 2 തവണ വരാമോ? So this is a guideline. ഇതൊന്നും നമ്മളിട്ട റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് അല്ല. These are all FIGO defined ആയിട്ടുള്ള. FIGO എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സ്ഗൈൻ ആണ്. അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ്, ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ്. So you say a cycle is normal if your periods is within 24 to 38 days. So you can have a normal period, like every 24 days വരുന്നതും നോർമൽ ആണ്. അതുപോലെ 38 days വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പീരിയഡ് is also considered normal. Then how many days? ചിലർ വളരെ വന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്, 8 ദിവസം വരെ ഒക്കെ നിൽക്കും. ചിലർ പറയും എനിക്ക് വളരെ ബ്ലീഡിംഗ് കുറവാണ്, എനിക്ക് 1-2 ദിവസം മാക്സിമം, 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. So how many days do you consider normal menstrual cycle? Consider it as normal. Just 2 to 8 days. 2 തൊട്ട് 8 ദിവസം വരെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Now how much? That is one very tricky question അല്ലേ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് എത്ര നിങ്ങൾ ബ്ലീഡിങ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എത്ര എമൗണ്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു? യു ഡോണ്ട് actually give them a container and tell you എത്ര എമൗണ്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് അല്ലേ. You say around 80 ml of bleeding is considered normal. അതായത് ഒരു ദിവസമല്ല, ഒരു ഹോൾ പീരിയഡിൽ 80 ml. അതായത് ഒരു 7-8 ദിവസം പീരിയഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു 10 ml 12 ml വെച്ച് പെർ ഡേ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെ, ഹൗ ക്യാൻ വി ആക്ച്വലി ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ്? വി കനോട്ട് ആസ്ക് നിങ്ങൾ 12 ml ബ്ലീഡ് ചെയ്യോ? വി കനോട്ട് ആസ്ക് സച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So what we ask them is number of pads used. Okay, so normally we change around 2 to 3 pads per day. If ഒത്തിരി വൃത്തിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ maybe ഒരു 4 to 5 pads, അത് fully soaked അല്ലാത്ത pads ആയിരിക്കും. But if you change around 4 to 5 or maybe 6 completely soaked pads per day, you think it is something abnormal. Next thing is whether you pass clots. So one thing you need to identify, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു take home point ആണ്, if your menstrual blood is clotting, it is abnormal. Menstrual blood normally never clots. അത് കട്ട ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ always consider that your bleeding is abnormal. You are having excessive bleeding. അപ്പം കട്ട പോകുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പാഡുകൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? These are the 2 questions that we ask regarding how much do you bleed. Okay, so this is just to show you the pad with a clot, a large clot. Then you have these this is ഇത് നമ്മളൊരു pad as a pictorial blood assessment chart ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടോ completely soaked pads അല്ലെങ്കിൽ half soaked pads. ഇത് depends on how much you change. Like if a completely soaked pads ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ around 4 to 5 of completely soaked pads is abnormal. 4 to 5 of this is okay, because it is only moderately soaked. So നമ്മൾ 3 points പറഞ്ഞു അല്ലേ. We told about the frequency, we told about the length, we told about how many days do you have your bleeding, and we told about how much do you bleed. Now pain. Okay, this is the most distressing symptom. ഇതിനായിട്ടാണ് മിക്ക പേഷ്യൻസും വരുന്നത്. ഈവൻ നമ്മൾ ചില അമ്മമാരെ കാണാറുണ്ട്, ലൈക്ക് they bleed a lot, they have a lot of bleeding. ഒത്തിരി അനീമിയ ഒക്കെ ആവും, HB4 ആയിരിക്കും, but still they don't come. But once they get this
പെയിൻ, അവരെല്ലാവരും വന്നിരിക്കും. കാരണം പെയിൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രെസ്സിങ് സിംറ്റം ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പെയിൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാസ്മോഡിക് ഡിസ്മെനോറിയ, കൺജസ്റ്റീവ് ഡിസ്മെനോറിയ, രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സ്പാസ്മോഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പീരിയഡ് തുടങ്ങി ഫ്രം day 1 or day 2 ഓഫ് യുവർ പീരിയഡ് യു ആർ ഹാവിംഗ് പെയിൻ. അത് കുഴപ്പമില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൈമറി ഡിസ്മെനോറിയ. ഓർ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാവുന്ന ഓവുലേറ്ററി സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരാവുന്ന തരം ഡിസ്മെനോറിയാണ് സ്പാസ്മോഡിക് ഡിസ്മെനോറിയ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് പെയിൻ 1 week prior, നമുക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഭയങ്കര വേദന വരുന്നു, നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത, അടിവയറ് വേദന, ഭയങ്കര വേദന, നടുവേദന, കാലിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ, ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻ ഒക്കെ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1 week prior to your original period, you consider it as a congestive dysmenorrhea. So congestive dysmenorrhea is abnormal. അത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടേക്ക് ഹോം പോയിന്റ് ആണ്. Congestive dysmenorrhea is abnormal. It is clearly indicative of endometriosis. I'll show you what endometriosis is. I'll be coming up with a few images and you will get to know it better. Associated back pain, നമുക്ക് ഭയങ്കര സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നു പീരിയഡിന്റെ സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ പാസിംഗ് മോഷൻ പോകാൻ പ്രയാസം, മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുക, പീരിയഡ് ആവുന്ന സമയം മോഷൻ പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സിംറ്റം ആണ് റിറ്റൻഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ. മോഷൻ പീരിയഡ് ആവുന്ന സമയത്ത്, പീരിയഡ് ആവുന്ന ടൈമിലും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം, കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്നില്ല, മൂത്രമേ പോകുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവസ്ഥയിലാണ് ആൾക്കാർ ചിലർ വരുന്നത്. So pain is one of the most distressing symptoms. Now, common menstrual disorders. So you have amenorrhea. Amenorrhea means there's no bleeding. You have abnormal uterine bleeding. That means there are, there is abnormal bleeding. Abnormal bleeding. These are terms that we use generally. Menorrhagia means cyclical bleeding. Ella masam bleeding varum, പക്ഷെ ഭയങ്കര excessive, കട്ട പോക്ക് and lots of clots, but it is regular. Then you are having intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding is a bleeding in the edale, like you have 2 normal cycles and in between the normal cycles you have bleeding and spotting. But under period normally varunundu, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ടൈമിൽ you get bleeding or abnormal spotting in between. So that is called intermenstrual bleeding. Then you have oligomenorrhea, where you don't have your period for more than 38 days. Like you get your periods once in 45 days or 60 days or 90 days. That is all considered as oligomenorrhea. These are the terms. Now coming to the common causes. Okay, common causes. നമ്മൾ വളരെ common ആയിട്ട് കാണുന്ന causes. ഒന്ന്, pregnancy and related causes. നമ്മൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, and we get a patient with abnormal bleeding in the reproductive age group, not necessary in the reproductive age group, from the age of 20 or say menarche, അതായത് പീരിയഡ് ആയി തുടങ്ങുന്ന സമയം ഒരു 15 വയസ്സ് മുതൽ till the age of say 45-50, by that menopausal age group വരെയുള്ള ആ ഒരു reproductive age ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒറ്റ ടെസ്റ്റ് ആണ് pregnancy test. Why? Because ഒത്തിരി cases of pregnancy is missed. നമ്മൾ ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് വിചാരിക്കും, നമുക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾസ് വരുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് പ്രഗ്നൻസി. ഞാൻ 1-2 കേസ് ഇൻസിഡൻസ് പറയാം. I had a 14-year-old girl. Okay, she came to me with amenorrhea, 3 മാസം amenorrhea. She was a little chubby. So I thought, okay, നമ്മൾ ഇപ്പൊ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യം, as ma'am said, PCOD. അപ്പൊ നമ്മൾ she was a little chubby towards the other side, towards the chubbier side. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്, ആൻഡ് ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ റിലക്റ്റന്റ് ടു റൈറ്റ് എ UPT ഫോർ എ 14-year-old ഗേൾ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ അമ്മ എന്ത് വിചാരിക്കും, അച്ഛൻ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷൻസ് വി ഹാവ്. സോ what we did is I did an examination for her. I did a per abdomen examination and I saw that the uterus was a little bit enlarged. So നമ്മൾ ഭയങ്കര okay നമ്മൾ ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിരിക്കും, ഫൈബ്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫോർ എ 14-year-old ഫൈബ്രോയിഡ് വെരി അൺലൈക്ലി, ബട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ovarian cyst ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. So we sent her for a scan, and the scan came out as a 16-week pregnancy. So it was a case, it was a POXO case. It was, she had a boyfriend, and it was later put in as a rape case. But still, a 14-year-old girl in Poland, namal pregnancy missed cheyidane if we didn't do an ultrasound scan or if we don't do a per abdominal examination. Another case was a 45-year-old lady. Okay, 45 വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്, 2 കുട്ടികളുണ്ട്, പ്രസവം നിർത്തിയതാണ്,
she came with anemia. ഭയങ്കര സിവിയർ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്, അനീമിയ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം HB was only 4, ഹീമോഗ്ലോബിൻ 4. അപ്പൊ what we did, ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത്, നമ്മൾ നേരെ ICUലേക്ക് അഡ്മിഷൻ, ഓക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ, ബ്ലഡ് ഇടൂ, ഒരു 3 പൈന്റ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് എമർജൻസി തിങ്സ് വി ഡിഡ് ഫോർ her. And she didn't have any pain, ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു പെയിനും ഇല്ല. And she said her cycle കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ന ദിവസം വന്നിരുന്നു, and she had no missed period. So we were like, okay, she's sterilized. We didn't bother to check her UPT. And we did all her, she was stabilized. And the next day we did an ultrasound for her, thinking it is some sort of fibroid or some sort of uterine problem. And then we diagnosed a chronic ectopic pregnancy. So sterilized ആണ്, അതുകൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക്, there is no hard and fast rule. You may have a pregnancy and you may be bleeding into your abdomen and you wouldn't know it. So these are the 2 cases. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന 2 കേസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. There are umpteen number of cases if you check. വെറുതെ UPT ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആയ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. So first thing, when you have a menstrual disorder in the reproductive age group, always rule out pregnancy. Next is IUCD related. Another kada parayam. Or amachi, she is around 70+, so postmenopausal bleeding ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, okay, എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു postmenopausal bleeding വരാൻ കാര്യം? So we checked her. Again, endometrium ഒന്നും ഇല്ല, ഉള്ളു നോക്കി, cervix is normal, everything is normal, and we did a scan for her. And in this scan we diagnosed a Lippes loop എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് she would have put in inside the uterus, okay, and she forgot, and it was a forgotten IUCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ, കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണ്, നമ്മൾ യൂട്രസിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസ്. See, IUCD related problems അല്ലെങ്കിൽ related heavy menstrual bleeding will usually subside with medications. ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിംഗ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സബ്സൈഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റീഅഷ്വറൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ചിലർക്ക് വളരെ, because it is a foreign body, the body will try to expel it for the initial 6 months, but sometimes വളരെ സിവിയർ ആവുന്നവർക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടിയും വരാറുണ്ട്. So this is a missed IUCD for a postmenopausal lady. ആ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. And വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരത് ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. So then we removed it for her. Next, the most common uterine mass is fibroids. അല്ലെ, നിങ്ങളിത് തലങ്ങും വിലങ്ങും നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ we have 416 participants. So if you take these 416 participants, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റാൻഡം അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 10ൽ ഒരു 3-4 പേർക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടാവും. Okay, there ഒരു symptom കാണണമെന്നില്ല, there will be fibroid because it is the most common uterine masses that you can see. So these are laparoscopic pictures. You can see a large myoma here. You have small few other myomas here, and behind there is a one myoma here. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും ചില ഫൈബ്രോയിഡ്സ് നമുക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കില്ല. അതെന്ത് തരമാണ്? അത് പിഡങ്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുറമെ യൂട്രസിന്റെ വെളിയിലുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ. അത് ചിലപ്പോൾ ചേനയോളം വളരും, വളരെ വലുതാകും, ലിവറിന്റെ അവിടം വരെ എത്തും, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് കോസ് any menstrual disorder for you because it's just growing big. Okay, it's just big. It will compress on the adjacent organs. It will cause compression symptoms ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പം മൂത്രം പോവാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം, റിറ്റൻഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ഉണ്ടാക്കും. ചിലർക്ക് കുടലിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും. Again, it will cause constipation, it will cause intestinal obstruction. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ്, but not much of menstrual symptoms. പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഈ യൂട്രസിന്റെ മസ്കുലേച്ചർ, അതായത് നമ്മുടെ മയോമെട്രിയത്തിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അല്ലെ. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം സുവോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ അല്ലെ, കൂടുതൽ സുവോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പം you know about uterus. Uterus has got 3 layers. It has got the endometrium, it has got the myometrium, it has got a serosal layer. അപ്പൊ ഈ മയോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ യൂട്രസിലേക്ക് അകത്തേക്ക് തള്ളുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് submucous fibroids and like this intracavitary fibroids, these fibroids will cause excessive bleeding. Okay, പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അഗൈൻ നമ്മൾ PV നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്.
Okay, recently a lady came to me and we just വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ നമുക്കൊരു ചെക്കപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നതാണ്. I did a PV for her. PV examination ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ her fibroid was around ഒരു 8 months pregnancy-യിൽ എങ്ങനെയാണോ വയറിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള fibroid. So we were like surprised. She didn't have any symptoms. Her uterus was, she didn't have any bleeding, nothing. So only this, the size enlarges so much. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം is, it is a mostly a benign thing. അല്ലേ? അതൊരു cancerous ആവുന്നതല്ല fibroids. Fibroids always tend to be benign, and the chance of malignancy is less than 0.01%. ഇപ്പം 0.01% ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് malignant transformation കാണാറുള്ളൂ. So that is a good thing about fibroids. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് fibroid. Next is adenomyosis. ഇതും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്കാൻ ഫൈൻഡിംഗ് ആണ്. Adenomyosis basically means you have a thickened wall. അതായത് യൂട്രസിന്റെ ഒരു ഭിത്തിക്ക് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതൽ കാണും. അതുപോലെ തന്നെ you will have cystic lesions, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ intramyometrial cyst എന്ന് പറയും, അല്ലെ? These are small cysts which is seen on the myometrium. So this is known as adenomyosis. It is also a very common scan finding. Now coming to the endometrial causes. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ മയോമെട്രിയത്തിന്റെ കോസസ് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അഡിനോമയോസിസ്, ഫൈബ്രോയിഡ്സ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോസാണ് എൻഡോമെട്രി, അതായത് യൂട്രസിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പാടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഉൾപ്പാടയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്? വിൽ സി പോളിപ്സ്. പോളിപ്സ് ആർ ഈ ദശവളർച്ച എന്നൊക്കെ കേൾക്കില്ലേ? യൂട്രസിനകത്ത് വരുന്ന പോളിപ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർപ്ലേസിയാസ്, യൂട്രസിനകത്ത് വരുന്ന ഹൈപ്പർപ്ലേസിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് കട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖം. അതിന് എൻഡോമെട്രിയൽ ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ എന്ന് പറയും. അത് പല തരമുണ്ട്. യു ഹാവ് സിമ്പിൾ ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ, യു ഹാവ് കോംപ്ലെക്സ് ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ. അതിന്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പം ദീസ് ആർ ദ എൻഡോമെട്രിയൽ കോസസ്. ഓക്കെ, നൗ endometriosis. Endometriosis is a very it's a big problem. It's emerging. The basic symptoms are endometriosis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്താണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്രസിന്റെ ഉൾപ്പാട്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസൈഡ് ദ യൂട്രസ്. അറ്റ് സം പോയിന്റ്സ് അത് പല തിയറീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു തിയറി ഇത് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് ട്യൂബ് വഴി വെളിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ റിട്രോഗ്രേഡ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് തിരിച്ച് ട്യൂബ് വഴി യൂട്രസിന്റെ അകത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ബ്ലഡ് വരും. ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? ബ്ലഡ് എവിടെ വന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പാഡൊക്കെ നിങ്ങൾ ചുരുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയ അത് അകത്ത് ഒട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതേപോലെ ബ്ലഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ കോസ് അഡ്ഹെഷൻസ്. അകത്ത് ഒട്ടൽ ഉണ്ടാക്കും. ഒട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ നോർമൽ അനാറ്റമിയിൽ ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. നോർമൽ അനാറ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഓവറി ഉണ്ട്, യൂട്രസിന്റെ ബാക്കിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം യൂട്രസിലേക്ക് വന്ന് ഒട്ടുകയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുടലിന്റെ ഭാഗവും കൂടെ യൂട്രസിന്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് ഒട്ടും. And what are the symptoms that it causes? It causes severe congestive dysmenorrhea. If you were listening to my class, you will know what congestive dysmenorrhea is. Congestive dysmenorrhea എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 days before you will have this bleeding, you will have this pain, severe pain, and തീരെ tolerable അല്ലാത്ത back pain. ഒരാഴ്ച കൊണ്ടേ തുടങ്ങും, and you will have all these symptoms of congestive dysmenorrhea. പിന്നെ ഡിസ്പെറൂണിയ. ഡിസ്പെറൂണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കോണ്ടാക്ട് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്. കോണ്ടാക്ട് ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ്, അത് വേദനയാണ് ഡിസ്പെറൂണിയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം നമുക്ക് വേദന വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി. ഇറ്റ് വിൽ കോസ് you won't get pregnant with endometriosis. You will tend to have infertility, and അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലേ? So these are images you can see. This is a uterus. These are all laparoscopic pictures. Okay, so this is a uterus. You can see the ovaries on either sides. Normally ovary കുറച്ചുകൂടെ laterally, അതായത് കുറച്ചുകൂടെ സൈഡിലോട്ട് മാറിയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഇതെല്ലാം കൂടെ യൂട്രസിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഒട്ടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? So what happens? The bowel, this is a bowel. Okay, this is a sigmoid. So this will tend to get adherent to the posterior wall of the uterus, and it will form something known as
ഫ്രോസൺ പെൽവിസ്. ഇതാണ് ഫ്രോസൺ പെൽവിസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാതെ, ഓവറി എവിടെയാണ്, ട്യൂബ് എവിടെയാണ്, കുടൽ എവിടെയാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒട്ടി യൂട്രസിന്റെ ബാക്കിലിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് ഫ്രോസൺ പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ, ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമേർജിംഗ് കണ്ടീഷൻ. ദിസ് ടെൻസ് ടു റൺ ഇൻ ഫാമിലീസ്. അതായത് അമ്മമാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതർവൈസ് or once you reach this stage now, you the chance of pregnancy is very less unless you do a complete clearance surgery and you go for maybe IVF. Chance of a normal pregnancy വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ pelvisൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Next thing is chocolate cyst. Again, chocolate cyst is endometriotic cyst. അതായത് endometriosis വരുന്ന cyst ആണ് chocolate cyst. ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത ഒരു ബലൂൺ പോലെ ഇരിക്കും. Like when you rupture the cyst, chocolate material will come out. Okay, so that is also endometriotic cyst. I hope you guys are not feeling like this. Confusion ആയോ എല്ലാവർക്കും? Now coming to PCOS, this was the topic proper. PCOD, the pandemic, corona കാട്ടിയും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പാൻഡമിക് ആണ് PCOD. ഇപ്പം നമ്മുടെ OP-യിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ OP-യിൽ വരുന്ന ഒരു നമുക്കൊരു 35 അല്ലെ 40 OP ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 7-8 പേരെങ്കിലും PCOD ആണ്. Okay, and all are worried and they don't know what is happening. They just know this name, polycystic. എനിക്ക് PCOD അതങ്ങ് തലയിലങ്ങ് വെച്ച് എനിക്ക് എന്തോ വലിയ അസുഖമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ബേസിക്കലി PCOD? PCOD എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അതൊരു അസുഖമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബോഡി കണ്ടീഷൻ. ചിലരുടെ ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇപ്പൊ ചിലരുടെ മുഖം നീണ്ടിരിക്കും, ചിലരുടെ മുഖം കുറച്ചുകൂടെ വട്ടമായിരിക്കും, അല്ലെ? അതേപോലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് PCOD. ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, basically it has got 3 criteria. ഈ റോട്ടർഡാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവരെല്ലാവരും മീറ്റ് ചെയ്ത് they found out 3 or they proposed 3 criteria for identifying a case of PCOD. Now what are the 3 criteria? First is oligo-ovulation or anovulation. അതായത് ബ്ലീഡിങ് തെറ്റി വരിക, കൃത്യമായിട്ട് പീരിയഡ് വരാതിരിക്കുക, ഓവുലേഷൻ വളരെ റാൻഡം ആയിട്ട് വല്ലപ്പോഴും നടക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസം കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് പീരിയഡ് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് oligo-ovulation or anovulation, പീരിയഡ് ആവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനസ്, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മെയിൽ ഹോർമോൺ കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥ. അത് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് എക്സസീവ് ആയിട്ട് ഹേഴ്സുട്ടിസം, അതായത് മുഖത്ത് മീശ വളർച്ച, അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളെ പോലെ താടി വളർച്ച, ഈ കൃതാബിന്റെ ഭാഗം നല്ലോണം വളർന്നിറങ്ങുക, ബ്രസ്റ്റിന്റെ മുകളിലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹെയർ ആൻഡ് ഓവർ യുവർ ആബ്ഡമൻ, ഹെയർ വളരുക, നല്ലവണ്ണം ആക്നെ വരിക, നല്ല റെസിസ്റ്റന്റ്, നല്ല ആക്നെ all over your face, very oily skin, and you have hair loss. ഈ ആൻഡ്രോജനിക് ആണുങ്ങൾക്ക് കഷണ്ടി വരുന്ന പോലെ ഹെയർ ലൈൻ റിസീഡ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ കറുപ്പ് വരിക, അതിനെയാണ് അക്കാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദീസ് ആർ ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിസം നമുക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴിയും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. അതിന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ടെസ്റ്റ് പറയും, പിന്നെ DHEAS, അങ്ങനെ കുറെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതുവഴിയും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ എ സ്കാൻ യു സി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ്. പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എല്ലാവരും എന്ന് പറയാം എനിക്ക് സിസ്റ്റ് ആണ്. ബേസിക്കലി ഇത് സിസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സിസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ നെയിം. സിസ്റ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ നെയിം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ ഓവറീസ് നോർമലി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻലാർജ്ഡ്, അല്ലെ? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൻലാർജ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഫോളിക്കിൾസ് വിൽ ടെൻഡ് ടു അറേഞ്ച് പെരിഫറലി. ഓവറിയുടെ ചുറ്റും അറേഞ്ച് ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് necklace pattern. Okay, you see ഒരു മാല ഇട്ട പോലെ, നെക്ലസ് ഒരു മുത്തുമാല ഇട്ടതുപോലെ it will get arranged. ചിലർക്ക് വളരെ ഹണി കോംബ് നമ്മൾ കാണില്ലേ, ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നമ്മളൊരു കട്ട് സെക്ഷൻ ഓവർ ഹണി കോംബ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അറകൾ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് കാണുന്നത്. So you get a lot of follicles arranged in a honeycomb pattern or in a necklace pattern. The ovaries are enlarged. So these are laparoscopic pictures. You can see the ovaries are enlarged, it is thickened, and the follicles are arranged in the periphery. Okay, if you see microscopy only or if you see ultrasound scan only, you will recognize. Okay,
Now, these are the androgenic features that I told you. There's a receding hairline. You can see hirsutism over her upper lip, lower lip, chin, and പിന്നെ ഈ കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിലുള്ള അക്കാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് അത് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ കാണിക്കുന്നതാണ്. ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഇൻ PCOD യു ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻസുലിൻ ലെവൽസ് ആൻഡ് ദ ഇൻസുലിൻ ഡസൻ ആക്ട് പ്രോപ്പർലി. അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഇറ്റ് കോസസ് ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഈ ചിലർക്ക് സ്കിൻ ടാക്സ്, ഈ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്കിൻ ടാക്സ് വന്നു കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതേപോലെ സ്കിൻ ടാക്സും കറുത്ത ബാക്കില്, കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിൽ നല്ല കറുത്ത വെൽവെറ്റി പാച്ച്, അതിനെയാണ് അക്കാന്തോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So there are a lot of Bollywood stars having PCOD. Mrs. Sonam Kapoor, she was around 82 kg. She was diagnosed with PCOD and then she lost a lot of weight, and probably her PCOD has reduced. Okay. So this is one condition. I'll elaborate on the treatment part later. Now, the other conditions that cause menstrual disorders or menstrual excessive or heavy bleeding are cervical cancer. Appo nammal eppozhum cancer, eppozhum nammade mind la cancer is on the rise. Cervical cancer is something which has got a long latent phase. Appo nammal early aayittu diagnose cheyda completely treat cheydu maatavunna oru asugam aanu cervical cancer. അതുപോലെ തന്നെ endometrial cancer. അപ്പോൾ endometrial cancer is another thing which you see in PCOD, like over the years. ഇപ്പം നമ്മൾ polycystic ovaries initial yearsലുള്ള ഒരാൾക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് വരാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is endometrial cancer, because there is excessive estrogenic action. അല്ലേ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഫാറ്റ് വഴി excessive estrogen ആക്ട് ചെയ്ത് it will cause increased endometrial thickness and it can turn cancerous. Then vaginal cancer. Then the other systemic diseases which causes increased bleeding, like blood problems like von Willebrand's disease, blood platelet alavu koranju varu, thrombocytopenia, pinna kidney disease. Chala dialysis okke ulla patients, they come with excessive bleeding. Cirrhosis ulla patients come with excessive bleeding. And very common condition, hypothyroidism. Always rule out your thyroid, always check your thyroid levels when you have an excessive bleeding. Hypothyroidism is a very common cause. Okay. Now coming to clinical examination, നമ്മളെ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. You always check their height and weight. You see for their BMI. You see whether they have thyroid enlargement. You see for pallor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whether you have anemia. Then you see for other features of PCOD, like I said, acanthosis, hirsutism, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. സ്കിൻ ടാക്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കുക. Then you do a proper abdominopelvic. നമ്മൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് abdominopelvic examination. നമ്മളൊരു പെർസ്പെക്യുല, അതായത് നമ്മൾ കുറെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സ്പെക്യുലം എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കണം, സെർവിക്സ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മൾ പെൽവിക് എക്സാമിനേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്യണം. യു ഐഡന്റിഫൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ആൻഡ് ഓൾ സച്ച് ദ എക്സാമിനേഷൻ പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു abdominopelvic examination ചെയ്യണം. Then you go for investigations which includes basically all this. You do a blood routine, you do a thyroid, you do prolactin, you do fasting sugars, postprandial sugars, HbA1c. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ്. Then you do an ultrasound. Ultrasound is diagnostic. ഇപ്പം നമ്മളുടെ third hand ആണ് ultrasound എന്ന് പറയുന്നത്. Like you do a PV, then you do an ultrasound just to rule out. Okay. Next is pap smear. Okay, pap smear. I cannot explain the whole thing, because pap smear is one intervention that all of us need to do as ladies. Once you start your sexual intercourse, അതായത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച് once you start living with your husband, from that year onwards, try to get pap smears, because cervical cancer വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിലെത്തി we can treat the cancer. So always proceed. നമ്മൾ ഏതൊരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ വന്നാലും we do a pap smear. And if there is increased endometrial thickness, നമ്മൾ പണ്ട് DNC എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ലെ? നമ്മൾ DNC ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി, അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായിരുന്നു, DNC ചെയ്തു. അപ്പൊ DNC ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? യൂട്രസിന്റെ അകത്തുള്ള ഉൾപ്പാടയുടെ കട്ടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൽ കട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്ക് വിടാനും. അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് പിപ്പൽ ബയോപ്സി. ഒരു ഈർക്കിൽ പോലത്തെ സാധനമാണ്. വിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ദ യൂട്രസ്, ടേക്ക് ഔട്ട് എ ബയോപ്സി. അനസ്തീഷ്യ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, OP പ്രൊസീജിയർ ആണ്, കാശ് ചെലവ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് പിപ്പൽ ബയോപ്സി is one upcoming thing.
നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾ ബയോപ്സി. Now coming to treatment options. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബേസിക്കലി വി നീഡ് കറക്ഷൻ ഓഫ് അനീമിയ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനീമിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനീമിയ കറക്ഷൻ. നമുക്ക് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കാം അല്ലെ, അയണിന്റെ കുറവായതിന് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കാം. നമ്മൾ ആഹാരം ബെറ്റർ ആക്കാം അല്ലെ, ഫുഡ് ഇല്ലാത്ത അയൺ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ച് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കാം. അല്ല, ടാബ്ലറ്റ്സിലും നമുക്ക് ഡെയിലി ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചില അയൺ ഗുളികകൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വയറില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി പുട്ട് അയൺ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്, അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തീരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ 4 ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ വിൽ പുട്ട് ഇൻ ബ്ലഡ് ഡയറക്ട്ലി. Now treatment. So this is one thing that I need to emphasize, because PCOD is on the rise. I know all of you are college students and all of you need to know this, because ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റും നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസും മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ വലുതായിട്ട് ഇത് ബാധിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് PCOD? നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒറ്റ ട്രീറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ. There's only one treatment, and that is lifestyle modification. You need to lose weight. You need to lose your adipose tissue. വെയിറ്റ് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് കഴിച്ച് ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് PCOD അണ്ടർ കൺട്രോൾ വയ്ക്കാം. വി കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ PCOD അങ്ങ് മാറ്റിക്കളയാം എന്നുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം വെയിറ്റ് ലോസ് വേണം, നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി നോർമൽ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ആവുള്ളൂ. Otherwise, you can keep it under control. You can get your period at least once in 2 months by regular exercise, diet modification, and avoiding all sorts of junk foods. So basically, lifestyle modification. You have to lose weight. You have to eat a healthy diet. That means you have to eat a low carb diet. നമ്മൾ എപ്പോഴും പല ഡയറ്റ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്താ, നമ്മൾ ഓൺ ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് നാൾ, എന്നിട്ട് വി ജസ്റ്റ് എൻഡ് അപ്പ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡയറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഓൺ ഡയറ്റ് ഓഫ് ഡയറ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു റെഗുലർ പാറ്റേൺ കാണില്ല. നമുക്ക് ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ക്രേവിങ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡയറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ആഫ്റ്റർ 2 years, വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ആഫ്റ്റർ 5 years. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ചുള്ള ഡയറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു 4 ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് യു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ടു 2 idlis. ചോറ് അളവ് കുറയ്ക്കുക. യു മേക്ക് ഇറ്റ് 1 cup of rice with lots of vegetables. You can take fish, you can take chicken, no problem. Red meat, junk food, bakery items എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ ഒക്കുള്ളൂ. ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, ബ്രെഡ്സ്, മൈദ കണ്ടെയ്നിങ് സ്റ്റഫ്, ഓൾ വൈറ്റ് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ദേശി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ no one will actually proceed with or progress with PCOD if you eat desi khana. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ദോശ, ഇഡ്ലി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി വി ആർ മെയ്ഡ് ടു ഈറ്റ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ എമൗണ്ട് കുറച്ച്, the volume should reduce. So basically a weight loss healthy diet, there is no shortcut to reduction of weight other than a weight loss and healthy diet. There are lots of diets that are coming up. It has its own hassles. There are LFT alterations that we find. ipo kore aayittu nammal കാണുന്ന kore nutrition experts പറയുന്ന കുറച്ച് ഡയറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഭാവിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിനുള്ള ഓൾട്ടറേഷൻസും കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് കട്ട്. ഓൾവേസ് ലൂസ് വെയിറ്റ് by lifestyle modification and healthy workouts always aerobic exercises. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ. പക്ഷെ അതല്ല, നടക്കാൻ പോകുന്നത് it's a very light kind of exercise. നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മസിൽസ് നടക്കുന്നതിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. യു നോട്ട് യൂസിങ് യുവർ കോർ മസിൽസ്. ഏറ്റവും നല്ലത് എയറോബിക് എക്സസൈസ്, കാർഡിയാക് വർക്ക്ഔട്ട്സ് ഓർ സുംബ ഓർ അങ്ങനത്തെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഔട്ട്സ് ആണ്. Then we got medical management. നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ആയിട്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. These are called insulin sensitizers, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റ്ഫോർമിൻ, മയോഇനോസിറ്റോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് കുറയ്ക്കാൻ, ഇതിന്റെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്.
പീരിയഡ്സ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ ഹോർമോൺസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഖത്ത് നല്ല കുരുകളും അതുപോലെ ഹെയർസുറ്റിസം ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഹോർമോണൽ തെറാപ്പി അതിന് പ്രത്യേകം മരുന്നുകളുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി കൻ ഗിവ് ആൻഡ് വി കൻ റെഡ്യൂസ് യുവർ ആക്നെ ആൻഡ് ഹെയർസുറ്റിസം. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്. ആൻഡ് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്ത ഹെയറോ കുറയണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓൾറെഡി തിക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വന്ന ഹെയർ ചിലപ്പോൾ ഡ്രഗ് തെറാപ്പിയിൽ മാത്രം കുറയണമെന്നില്ല. യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ അഡീഷണൽ തെറാപ്പി ലൈക്ക് ലേസർ for your skin and for your excessive hair. Now, other medical management. If a heavy bleeding at a patient, basically we have drugs like tranexamic acid, etamsulate, where we use NSAIDs, where we use to reduce your bleeding. Then you have combined hormonal pills. That's the next padiyayittu nammal kodukkunnu. You have combined pills, progesterone. Then there's something called Mirena. Mirena എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോപ്പർട്ടി ഡിവൈസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഹോർമോൺ എല്യൂട്ടിങ് കോപ്പർട്ടി. പണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടോ ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടോ വായിൽ കൊടുക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വായിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് അല്ലാത്ത സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരും. നമുക്ക് വയറിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ചിലർക്ക് നോസിയ വരും, വോമിറ്റിംഗ് വരും. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ജസ്റ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോപ്പർട്ടി പോലത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് യുവർ യൂട്രസ്, ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് എല്യൂട്ടിംഗ് ദ drug. Progesterone ഇങ്ങനെ എല്യൂട്ട് ചെയ്യും and it will affect only the uterus. അതോ യൂട്രസിൽ മാത്രമേ എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ആൻഡ് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേരും നമുക്കൊരു ഹിസ്റ്ററക്ടമി ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെറീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അപ്കമിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററക്ടമി റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. യൂട്രസ് റിമൂവൽ എന്നൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് മെറീന ഇട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. Now coming to surgical management. Surgical management, we know fibroids ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈബ്രോയിഡ് എടുക്കുന്ന സർജറി ഓർ മയോമെക്ടമി. അപ്പം ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ 45 വയസ്സിലാണ് നമ്മളൊരു ഫൈബ്രോയിഡ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഫോർ ഹിസ്റ്ററക്ടമി അല്ലെ. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു പ്രിസർവ് ദ യൂട്രസ് ആൻഡ് കോസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണ്, നമ്മൾ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് കണ്ടമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗോ ഫോർ മയോമെക്ടമി. അതർവൈസ് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ഫോർ ഹിസ്റ്ററക്ടമി. പിന്നെ അഡിനോമയോമയ്ക്ക് ആണെന്നെങ്കിൽ ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ഗോ ഫോർ അഡിനോമയോമെക്ടമി. ആൻഡ് പോളിപ്സ് യൂട്രസിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്രസിനകത്തേക്ക് ഒരു ക്യാമറ ഇട്ടിട്ട് ആ പോളിപ്പ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി ചെയ്യുക. അതിനാണ് ഹിസ്ട്രോസ്കോപ്പിക് പോളിപ്പെക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so these are laparoscopy. Now നമുക്ക് എന്ത് സർജറിയും keyhole വഴിയും ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ വഴിയും ചെയ്യാം. So I'm not saying just because I'm a laparoscopic surgeon, laparoscopy is the upcoming thing and it is the future. There's no scar, there's no pain, there's lesser hospital stay, less chance of infections and incisional hernias, lesser chance of adhesion formation. ഒട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ല, വി കൻ സീ എവറിത്തിങ്, വി കൻ ടച്ച് എവറിത്തിങ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കീഹോളിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഫേസ് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് ചാനലുകാർ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോ പോറും അല്ലെ, ഓരോ പിമ്പിളും അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കില്ല. അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അനാറ്റമി ഈ കീഹോളിൽ കാണുന്നത്. ഭയങ്കര ക്ലിയർ. പഴയ സോളിഡെയർ ടിവിയും ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ 3D LED television കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. The same thing we are seeing in a whole different level, and the anatomy delineation is very good. You can see every vessel. നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലഡ് വെസലും കാണാം, ആ ബ്ലഡ് വെസൽ കരിക്കാം. അപ്പം ബ്ലീഡിങ് ഇസ് വെരി ലെസ്. നമ്മൾ വളരെ ഒരു മിനിമൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു 5 ml പോലും ബ്ലഡ് ലോസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററക്ടമി ഓർ മയോമെക്ടമി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷന് ചാൻസ് കുറവാണ്, ഹെർണിയയ്ക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ, നമ്മൾ ഇന്ന് വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ 2 ദിവസത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാപ്രോസ്കോപ്പി. So this is basically about the menstrual disorders part. So I wanted to include a few slides on menstrual cup because that is very upcoming and I get a lot of queries on what is a menstrual cup. എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ, ഞാൻ യങ് ആണ്, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ, അമ്മമാര് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു മക്കൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കണോ. So these are all very simple questions. So I just wanted to include a few slides. So menstrual cup, it's easy to use, it's environmental friendly. Okay, namaka we change around 5,000 6,000 pads or tampons per year.
സോ അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എൻവയൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഇതിനൊരു 300-400 രൂപയേ ആവുള്ളൂ. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ ആമസോൺ or ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കാം, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബോത്ത് ബൈ മാരിഡ് ആൻഡ് അൺമാരിഡ് വിമൻ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, it can be used both by married and unmarried. Appo idu married women വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സാധനം അല്ല, can be used by unmarried women also. There's no foul smell. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ menstrual കപ്പിനകത്താണ്. Can you see me? എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? I hope you guys can see me. Yes, ma'am. Yes. Okay. So this menstrual കപ്പിനകത്ത് it gets ഇത് cervix എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the cup gets attached like this. So it is not exposed to the surrounding or exposed to the vagina, surrounding vagina. The blood is collected in this cup. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്? There is no foul smell. നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ലേ പാഡൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം നേരം വെച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ there will be a lot of bacterial invasion and it will cause a foul smell. അതാണ് foul smell. അല്ലാതെ menstrual blood അല്ല foul smell. The bacterial invasion caused in the vagina will cause a foul smell for the menstrual blood. അപ്പൊ ഇത് it is not exposed to the outside, so there is no foul smell. And ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. കാരണം അവർക്ക് menstrual blood പണ്ടത്തെ നമ്മൾ മാറി കിടക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ. സോ ദേ ആർ വെരി ഫ്രീ. അവർക്ക് പീരിയഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പോലും ഒരു ഓർമ്മയില്ലാതെ they can go around with menstrual cup. So it's a flexible dome-shaped cup that can be worn in your vagina. They use a medical grade latex or silicone. It is reusable. നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. So there are various sizes. You have small, medium, and large. The small size is for younger students, the younger teenager students. Okay. അതായത് അതിന്റെ കപ്പ് സൈസ് ലെങ്ത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. 13 to 20 years നമ്മൾ സ്മോൾ കപ്പ് മേടിച്ചാൽ മതി. Okay, and then if you want to know your size, this is just a size ഒരു ഗൈഡ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോ സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു, 2 കുട്ടികളുണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ടും സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളവർ യു യൂസ് എ മീഡിയം സൈസ്ഡ് കപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാഡ് വെജൈനൽ ഡെലിവറി, അതായത് 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വെജൈനൽ ഡെലിവറി ഉള്ള വെജൈന നല്ല ലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യു യൂസ് എ ലാർജർ കപ്പ്. So there are various brands. You have She Cup, Sirona Cup, Silky Cup. പല തരത്തിലുള്ള brands ഉണ്ട്. It costs around 250 to 400 rupees. Various price range ആണ്. Now, how ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും? അൺമാരിഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എസ്പെഷ്യലി എങ്ങനെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് ബേസിക്കലി യു സ്റ്റെറിലൈസ് ദ കപ്പ് ബിഫോർ യൂസിങ്. നമുക്ക് ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ യു സ്റ്റെറിലൈസ്, അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. യു സ്റ്റെറിലൈസ് ദ കപ്പ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ to 5 to 7 minutes. Wash your hands properly. Sterilize the cup. There are 3 techniques for insertion. Basically, you can fold the cup like this. Okay, this is called the C method of insertion. Can you see? This is a C method. Okay, C method. Now, just to fold it, we can just make it into a C. പിന്നെ there is something called punch down method. Punch down എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പഞ്ച് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് യു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻടു ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, യു മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ഫോർ യങ് അതായത് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് തുടങ്ങാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പഞ്ച് ഡൗൺ ടെക്നിക്കാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് യു ടെക്നിക്. സി ആണ് അല്ലെ യു, അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സി അല്ലെങ്കിൽ യു എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ദ സി ടെക്നിക് ആൻഡ് ദി പഞ്ച് ഡൗൺ ടെക്നിക്. പിന്നെ 7 ഷേപ്പ് ടെക്നിക്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ 7 പോലെ ആക്കുക. യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻടു എ 7 and then just insert. So once you insert it into the vagina, അത് എങ്ങനെയാ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? യു ഷുഡ് ബി ഇൻ എ റിലാക്സ്ഡ് പോസ്ചർ. നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഡീപ് ബ്രെത്ത്സ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ യു ഷുഡ് സ്ക്വാട്ട് ഓൺ, യു ഷുഡ് സിറ്റ് ഓൺ ടു ദ ക്ലോസറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കീപ് 1 leg ഓവർ ദ വെസ്റ്റേൺ ടോയ്ലറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, സ്ക്വാട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 leg ഓൺ ദ ക്ലോസറ്റ്, ഓർ യു ക്യാൻ ബി സിറ്റിംഗ്. Now fold the cup. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് കപ്പ് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം, ഒന്നെങ്കിൽ സി അല്ലെങ്കിൽ യു, അല്ലെങ്കിൽ 7, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ച് ഡൗൺ ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. യു ഇൻസേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ വെജൈന ആൻഡ് അലൗ ദ കപ്പ് ടു അൺറാപ്പ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇറ്റ് വിൽ അൺറാപ്പ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഓവർ ദ സെർവിക്സ്. തന്നെ ഈ സെർവിക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അൺറാപ്പ് ചെയ്യും. സെർവിക്സിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. സെർവിക്സ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും.
So a suction force that will create it out so that it won't come out. And if you think this is coming out through your vagina, you can just cut this portion. Itrayum portion vendu namukku cut cheyidu kalayam. Now how to remove the cup? Again, same position. You slowly push ee stem undallo. You slowly push above the stem. Make a C, pettannu oru C varumbathekku idinte athunulla suction force angu maarum. Appam and you release it. Then it will just come down. You empty the cup in the closet, rinse with water and reuse the same cup. Now, how frequently you should change? Normally 12 hours ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് രാവിലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ you can keep it until you come back. അല്ലേ? ഇതിന്റെ capacity change ചെയ്യുന്നുണ്ട്. This is around ഒരു 15 ml capacity. അപ്പോൾ normal bleeding ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ 10 to 12 ml ആയിരിക്കും. അപ്പം this is okay for one day. പക്ഷെ നമ്മൾ 12 hours കഴിയുമ്പോൾ empty ചെയ്യാം. With heavier flow ഉള്ളവർക്ക് you can change it in 6 to 8 hours. So basically, that is what I need to tell you. I think this is all about my presentation. And once again, let me thank Nisha ma'am for organizing this webinar, for giving us this opportunity to be with all of you. I hope we can take questions now. It was quite a lengthy presentation. Yes, ma'am. There are a couple of questions in the chat box already. Okay. Nisha ma'am, would you like to go ahead, or do you want me to read them over, ma'am? We have one from Uttara. Ma'am, Okay. it's on my face. What can I do for this? Pimples. Okay. See, basically all pimples you cannot attribute to PCOD. PCOD il varuna pimples oru typical acne aanu varunathu. Adu because of its hyperandrogenic features. So etra vayassulla kuttiyannu ariyanam, whether she has associated polycystic ovaries nu ariyanam, or whether adu chumma oru acne vulgaris aano ennullathu recognize cheyanam. Only when we see them we can recognize. So basically you should consult a dermatologist, and if your cycles are irregular, you should consult a gynecologist too, so that we can rule out polycystic ovaries. Ma'am, we have another question from Vaishnavi. My mother doesn't allow me to follow my diet. She forces me to eat food. Okay. I want to know how old is she? Vaishnavi, if you can just raise your hand in the attendees box, and I could. Yeah, you can ask me directly, Vaishnavi. Participants, please be free to ask questions with the doctor. You can raise your questions. Please raise your hands, and you should. Ma'am, Vaishnavi is right now not there. Okay. Not in the group, ma'am. Okay. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മക്കള് ചിലപ്പം അവർക്ക് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ പേരൻസ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വെരി എന്താ പറയാ, ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഈവൻ വെൻ യു ആർ ഒബീസ് ആൻഡ് യു ആർ എ ലിറ്റിൽ ഓവർ വെയിറ്റ്, സ്റ്റിൽ ദേ ടെൽ യു അല്ല അവൾ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ്. ഈ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് there is a delicate balance between what you eat and what you expend. So you basically have to control what you eat and increase your energy expenditure. അപ്പൊ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ you will tend to put on weight. So basically balanced diet കഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ മക്കളോട് എല്ലാം പറയേണ്ടത്. Balanced diet includes enough of fruits, enough of vegetables, enough of carbohydrates and fats. ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പം ഈ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിൽ വളരെ മിതമായ രീതിയിൽ അവർ കഴിച്ചു പോകാം. ഇപ്പൊ മോള് ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ടോട്ടലി അവോയ്ഡ് ഫുഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റോങ്. ബേസിക്കലി ചിലപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൽസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം. യു ഹാവ് ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പെർ ഡേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. യു ക്യാൻ club it with sambar because the sambar has proteins, or you can club it with kadala curry because kadala has got proteins. So എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് യു ഇൻക്രീസ് യുവർ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഫാറ്റ്സ് ഓൾസോ. നമ്മൾ ഗീ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു മിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ, because that will give you that satiety that you need. നമുക്ക് വിശപ്പ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സെൻസേഷൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ വിശപ്പ് അടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് is when you eat a balanced diet.
നമ്മൾ വെറുതെ ചോറ് കഴിക്കുക, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചോറ് മാത്രം അല്ലെ ചോറ് വറുത്ത മീൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. ഹെൽത്തി ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, ലോ കാർബ് ഡയറ്റ്, ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്, ഓൾ ദീസ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണം. അത് മദേഴ്സ് കൂടെ ചിന്തിക്കണം. The next question is from Bhavika. Hi, I'm Bhavika. I am 13 years old. I have a problem with hair fall. I take diets. Is this diet is the reason for my hair fall? Okay, one very important reason for hair fall is anemia. But നമ്മൾ എപ്പോഴും anemia rule out ചെയ്യണം if you have hair fall. And second thing, diet എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, that is what I really don't understand. ഈ 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെ 14-year-olds, if you what type of diets you are on? Like you're completely avoiding food or you're taking balanced diet. കാരണം balanced diet കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും anemia വരേണ്ട കാര്യമില്ല. Okay, so it all depends on what type of diet you are taking. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഇപ്പൊ ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 21 day 21 മാറി ബിസ്ക്കറ്റ് ഡയറ്റ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വളരെ വി ആർ ബേസിക്കലി ഫ്രം കേരള അല്ലെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും മിക്കവാറും കേരളൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വി ആർ it is there in our genes to eat rice. So rice നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളതാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ റൈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. We can take rice but in moderation. Okay, you try to take the red rice more than the white rice and take it in moderation. Include lots of vegetables and you can use lean meat like chicken. Avoid red meat, avoid bakery items. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, when you are on diet and on diet off diet എന്നുള്ളൊരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു 5 ദിവസം നമ്മളെ കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഓൺ ദ 6th day you lose all your control when you see a biryani there. So always don't do that. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു മോഡറേഷൻ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബിരിയാണി കണ്ടാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ കഴിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് you tend to replace your one meal with that. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു എനർജി കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് what you eat, it's about the quality of what you eat that affects all these. ഇപ്പൊ ഹെയർ ലോസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ രോമ വളർച്ച ആയാലും ആക്നെ ആയാലും എല്ലാം നമ്മുടെ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. So that is regarding hair loss and food. Thank you, ma'am. Ma'am, okay, just another question. Exercise ചെയ്യുമ്പോൾ periods irregular ആയി വരുന്നുണ്ട്, means നന്നായി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ periods irregular ആവുന്നുണ്ട്, അത് എന്താ മാം? Okay, irregular ആവുന്നുണ്ട് means that is what, when you ask questions in the chat box you really can't make out what they are. Exactly, ma'am. That's from XID. It's an unknown name, so I could not. Exercise ചെയ്യുമ്പോൾ periods ആയി, നന്നായി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ irregular ആവും. Okay, so one thing is ഈ ചില ഭയങ്കര ഹൈ വർക്കിംഗ് ആത്ലറ്റ്സ് അവർക്കൊക്കെ അമെനോറിയ വരാറുണ്ട്. അതായത് ബ്ലീഡിങ് വരാതിരിക്കാം ഭയങ്കര വർക്ക്ഔട്ട്സ്, എക്സസീവ് വർക്ക്ഔട്ട്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു ലെവലിൽ we would like to have moderate exercise. അതൊരു ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ വെയിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഔട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് അമെനോറിയ വരാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹോൾ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പോതലാമിക് ലെവലിലുള്ള അമെനോറിയ. സോ അത് എന്ത് തരം എക്സസൈസ് ആണെന്നുള്ളതാണ്, പിന്നെ ഈ പീരിയഡ് ഇറഗുലാരിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഐ റിയലി കാൻ't ഐഡന്റിഫൈ. Definitely, ma'am. There are questions on the Q&A. If you could go ahead and ask them, ma'am. So another question is there any chance of blood coming out of the menstrual cup while removing it? Like when you like bend it a little bit or you just press on the stem or above the stem. So നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി സ്പില്ല് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. If it is not fully attached, there is a chance. But it's all a matter of practice. Like ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 തവണ when you use it, it's a little difficult because
you're not used to introducing foreign bodies inside your vagina. So adinte oru difficulty namukku undavu oru 4-5 times. So but once you get the practice, it's just like driving alle adhe nammal drive cheyumbo namukku oro gear idumbodum nammal arnjondarnirunnu pinna you tend to do it unknowingly. So it's just a matter of practice. You'll വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഊരാനും എടുക്കാനും പറ്റും. Ma'am, shall I read the questions for you? Okay, ma'am, you can do that. Okay. Ma'am, if there is white mucus-like discharge from vagina throughout the month, is it normal? I didn't get you, ma'am. Once more, ma'am. If there is white mucus-like discharge through the vagina, is it normal? One anonymous attendee. White mucus. Is it? Yeah, white. So white discharge വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് പല രീതിയിൽ വരും ആൾക്കാർ. ഭയങ്കരമായിട്ട് അസ്ഥി ഉരുക്കാണ്, അല്ലെ അസ്ഥി എല്ലാം ഉരുകി പോകുന്നു, മോൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം. സോ ബേസിക്കലി എന്താണ് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്? വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെജൈനൽ സെക്രീഷൻസ് ആണ്, അല്ലെ? നോർമൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുന്ന പോലത്തെ വെജൈനൽ സെക്രീഷൻസ് നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഓരോ മെൻസ്ട്രൽ ടൈം അനുസരിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ യങ്സ്റ്റർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ടീനേജർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് മെനപ്പോസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെജൈനൽ സെക്രീഷൻസിനൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെർവിക്സിൽ നിന്നും വെജൈനയിൽ നിന്നും വരുന്ന സെക്രീഷൻസിനെയാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി മൊത്തം ആൾക്കാർ ഈ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെള്ളപ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസുഖമാവുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഫ്യൂസ് വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ്. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ചെറിയ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പാൻറ്റീസ് നനയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രോത്തി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് വിത്ത് എ സ്മെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം യെല്ലോയിഷ് ടിഞ്ച് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിഷ് ടിഞ്ച് ഉള്ള ഡിസ്ചാർജ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊരു അബ്നോർമൽ വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ തൈര് പോലത്തെ ഡിസ്ചാർജ്, അല്ലെ തൈര് പിരിഞ്ഞതുപോലെ, തൈര് ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജ്. ഇതിന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇച്ചിങ് വരിക, ഭയങ്കര പഞ്ചൻ സ്മെല്ല് വരിക, നല്ല എന്താ ഒരു ഫിഷി ഓർഡർ വരിക, ഇതൊക്കെയാണ് അബ്നോർമൽ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമൽ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡസന്റ് കോസ് മച്ച് ഓഫ് ഇച്ചിങ്, I don't think you have to worry about white discharge. But if it is associated with any of these symptoms like excessive purulent smell, അതുപോലെ തന്നെ pungent smell, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിഷ് ഓർ യെല്ലോയിഷ് ഡിസ്കളറേഷൻ ഓർ കേർഡി വൈറ്റ്, ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇൻഫാക്ട്. Okay, ma'am. Thank you. One next question, ma'am. Ma'am, I don't have pain during the periods. Is it normal? Okay, pain എല്ലാവർക്കും വരണം എന്നില്ല. If you have a regular cycle, and you have ഒരു വലിയ വേദന ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വേദന ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നോർമൽ ഓവുലേഷൻ. ഓക്കെ, എക്സസീവ് പെയിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതായത് എൻഡോമെട്രിയോസിസോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിപ്സോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും, അല്ലെ ഫൈബ്രോയിഡ്സോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എക്സസീവ് പെയിൻ വരുന്നത്. വേദന ഇല്ലാത്തതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല, unless you have regular cycles. Regular cycles ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരി ചെയ്യേ വേണ്ട, വേദന ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇറഗുലർ സൈക്കിൾസ് വിത്ത് നോ പെയിൻ സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് an ovulation, അതായത് ഓവുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്ന് സ്കാനോ മറ്റോ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. Okay, ma'am. Ma'am, next question. I have pimples on my face. How can I reduce it? Okay, pimples on your face. First of all, pimple should be treated by a dermatologist. So എന്താണ്, what is the cause for pimples എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത്. പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പിമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, അത് ആക്നെ പോലെ നല്ല സിവിയർ ആക്നെ ആയിട്ട് വരാം, നല്ല കാര പോലെ വരാം, പസ്റ്റുലർ ആക്നെ വരാം. ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് മാത്രം പറയാം. നോർമലി പിമ്പിൾസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ആന്റിബയോട്ടിക് റെജിമൻ, ആന്റിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി, പിന്നെ നമ്മൾ ലോക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആന്റിബയോട്ടിക്സ്, പിന്നെ ഫേസ് വാഷസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും, അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ക്രീംസ്. പിന്നെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ റെറ്റിനോയിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. PCOD ഉള്ളവർക്ക് ആക്നെ വന്നാൽ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ സാധാരണ വി വിൽ ഇൻവൈറ്റ് ദാറ്റ്, അതായത് ആക്നെക്ക് നമ്മൾ റുട്ടീൻലി കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനും കൊടുക്കും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദം ഓൺ ആന്റി ആൻഡ്രോജനിക് ഡ്രഗ്സ്. ഈ ആന്റി ആൻഡ്രോജനിക് ഇഫക്ട്സ് ഉള്ള OC പിൽസ് ഉണ്ട്, ഹോർമോണൽ പിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തൊരു 6 to 10 days കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മമാര് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാം. സോ
അതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡെർമറ്റുകാർ കൊടുക്കുന്ന അതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഫേസ് വാഷസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ക്രീംസ് ആൻഡ് ഓറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് അങ്ങനെയാണ്. Okay, ma'am. Ma'am, next question. What are your opinions on tampons? ടാംപോൺസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വലിയ അവൈലബിലിറ്റി കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ടാംപോൺസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പം മറ്റേ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ് ഇസ് റോൾഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ യു ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് ദറ്റ് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് ഇഫക്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ദ ബ്ലഡ്. അപ്പൊ അത് ബ്ലഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻസൈഡ് ദ വെജൈന. പിന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ലീക്സ് വിത്ത് ടാംപോൺസ്. ഇത് കപ്പ് പോലെ ഒരു സക്ഷൻ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് ലീക്സ്, ദെൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്, വെജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു എ പാഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പോസ് ടു ദ വെജൈന. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ്. നമ്മൾ അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കുറെ നേരം അധികം ഇരുന്ന വളരെ വലിയ ഇൻഫെക്ഷൻ, ടോക്സിക് ഷോക്ക് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ് മച്ച്. സോ it is okay, you can try it, no problem. Daphna Okay. ma'am, just before that, I have already sent the feedback form. Students, participants, kindly go ahead and fill up the feedback form link. I have already sent it over to you guys in the chat. Request you, all of you, to fill up the form. Thank you. Daphna ma'am, please go ahead. Ma'am, next question. What is intermenstrual bleeding and is it problematic? Okay, intermenstrual bleeding, I already told you, രണ്ട് നോർമൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് intermenstrual bleeding. So അത് it can be പലതരം, there are different causes for intermenstrual bleeding. ഒന്ന് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസ് ഓവുലേഷൻ ടൈമിൽ വരുന്ന ബ്ലീഡിങ്. ചിലർക്ക് ഓവുലേഷൻ ടൈമിൽ മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ ആൻഡ് ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. അത് ചെറിയ ഒരു 1-2 സ്പോട്സ് ഒരു 14-15th ഡേയിലൊക്കെ ചിലർക്ക് വരാം. ദാറ്റ് ഇസ് അത് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഒന്നുമല്ല. അത് ഓവുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന തരം ബ്ലീഡിങ്. പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലാതെ കോസസ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ്, ഒന്ന് നമുക്ക് പെൽവിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, PID, പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യു ടെൻ ടു ഹാവ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് വരാം. അത് നമുക്ക് ഉള്ളു പരിശോധനയോടുകൂടിയും ഹിസ്റ്ററി വൈസും ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ബ്ലീഡിങ് പോളിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. സെർവിക്സിൽ ഇങ്ങനെ പോളിപ്പുകൾ തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ യു ക്യാൻ ഹാവ് in between bleeding. So there are different causes. You need to identify the cause. Intermenstrual bleeding problematic ആണെന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. Okay, ma'am. Ma'am, next question. Is severe migraine for 2 days prior to periods is normal and is a treatment necessary? Okay, premenstrual syndrome ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സിവിയർ മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് യുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. സോ 2 days prior യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ വരും അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ വിൽ കോസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ റിറ്റൻഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ബ്ലോട്ടിംഗ് സെൻസേഷൻ, നമുക്ക് വണ്ണം വെച്ച പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ പീരിയഡിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട്. സോ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് ഈ മൈഗ്രെയിനസ് അറ്റാക്സ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം, we tend to lose control, we quarrel with all sorts of people, and അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രീമെൻസ്ട്രൽ ടൈമിൽ വരും. അത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറെയൊക്കെ. പിന്നെ മൈഗ്രെയിൻ പോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സമയം മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും and you need treatment for that. Ma'am, sorry to interrupt, Daphna ma'am. We have a student on the phone number, that is 9833361591. I've requested you to unmute. You could ask the question directly. Yeah. Yes, kindly go ahead and ask the question. Yes, you can ask the question directly to doctor. I think there's some technical issue, ma'am. Daphna ma'am, you can go to the next question. Okay, thank you. Ma'am, excuse me. Okay, sorry ma'am, I think she's speaking. No, I'm not that number. I'm another person. Ma'am, I just wanted to ask about the pap smear.
So that is used for detecting cervical cancer. Cervical cancer. It's a cervical cancer screening method, ma'am. So it's basically what you do is, pelvic examination, when you come to the OP, the first thing or the one thing that all gynecologists do is to take a pap smear. So basically, namukku korchu guidelines undu what to do when a patient comes. 21 years and above, like once you get married and once you start your sexual intercourse, then you should, what they do is yearly pap smears. Yeah, so that's what Kalyanam Kaichavaril കാണുന്നെ. I don't understand. Why? Because CA cervix എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അതിന്റെ ഒരു കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വൈറസ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്. ഈ HPV ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ HPV വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ഈ HPV ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺമാരിഡ് ഗേൾസിന് യൂഷ്വലി വരാറില്ല. അപ്പൊ HPV ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. സെർവിക്സിൽ ഇങ്ങനെ അത് വന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് സർട്ടൻ ബിറ്റ് ഓഫ് പതുക്കെ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചെറിയ വളരെ സ്ലോ പ്രോഗ്രസിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സെർവിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ്. കാരണം യു മേ നീഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിസ്റ്ററക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കീമോ റേഡിയേഷൻ മതിയായിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റിന്. പക്ഷെ വളരെ സ്ലോ പ്രോഗ്രസ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇയേഴ്സ് ടു പ്രോഗ്രസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാസ് സ്ക്രീനിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് വലിയ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കേസസ് ഓഫ് CA cervix കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് റൊട്ടീൻ പാപ് സ്മിയർ എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ടൈം യു ഷുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ എ പാപ് സ്മിയർ. Daphna ma'am. Okay, yes. Go ahead, please. Yeah. So I forgot what I wanted to ask. Okay, it's okay. I'll ask later. Okay, no problem. Thank you. And we have next person, Anu. Anu, if you can unmute, then we can go ahead. Anu S. Hello, ma'am. Good evening. Yeah. Ma'am. Good evening. Good evening. Ma'am, I hope I'm audible. Yeah, you're audible. You're audible. Oh, ma'am, I'm just 19 years old, and since the time I got my menses started, I used to have severe back pains. But now what I'm observing is along with back pain, I also have diarrhea. Like I always have this tendency to go to the bathroom, to the washroom always, and it's like it happens during most of the time in the night, and it always comes like an unwelcoming guest, and it really takes away my sleep cycle. So how can I you have diarrhea during your period, alle? Yes, ma'am. Yes. That is actually അത് continuous, വളരെ like, നോർമൽ ആണ്. That is very normal because നമ്മളുടെ ആ പ്രൊജസ്ട്രേഷണൽ എഫക്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് when you have progesterone withdrawal, that's when you get your period. അപ്പൊ it will cause, ഈ progesterone has got this relaxant effect, so it will cause muscles, നമ്മുടെ anusന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. So you will have the tendency of passing motion. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും മോഷൻ പോവാൻ പ്രയാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അത് പെയിൻ വൈൽ പാസിംഗ് മോഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? No, ma'am. No. So you don't need to worry too much. Pain during period, again spasmodic type pain, period in the first day, second day, mild pain, not affecting your quality of life, not affecting your studies or going to college or things, routine activities, only affect the taram pain. You don't worry. You need not worry because it shows that you are having an ovulatory cycle and you're perfectly normal. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി വറി അടിക്കേണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഡയറിയ ആയാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല because it tends to happen during your period. അത് നോർമൽ ആണ്. Thank you, ma'am. And I have one more question. Ma'am, you can go with the Q&A questions, ma'am. Okay. Ma'am, during periods, how to stomach the stomach pain? What is the stomach pain? How to stop the stomach pain ആണോ? Yes. നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾക്കൊരു വയറുവേദന വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? യു ടെൻ ടു അല്ലെ, നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോട്ട് ഫോമെന്റേഷൻ, അതായത് ഹോട്ട് എയർ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ബാഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. ദീസ് ആർ ഓൾ നമ്മുടെ പൊടിക്കൈകൾ. അതിൽ മുകളിൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് സം ടാബ്ലറ്റ്സ്, പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്. അതായത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പാരസിറ്റമോൾ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെഫ്റ്റാൽ സ്പാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗുളികകളുണ്ട്, യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ യുവർ സ്റ്റമക് പെയിൻ. അത് ഒരു 1 or 2 days നമ്മൾ പീരിയഡിന്റെ സമയത്ത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷെ
associated ആയിട്ട് ഭയങ്കര severe pain ഉണ്ട്, തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, not relieved with medications, always do an ultrasound and identify the cause. എന്താണ് cause എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം. Okay, ma'am. Next question, ma'am. Is there any problem for pregnancy due to taking COVID vaccine? Okay, that is an entirely different topic. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ലാക്ടേഷണൽ പീരിയഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ പോകുന്ന ലേഡീസിലേക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഇപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഹസ് കം, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നു. ആദ്യം വന്നു ലാക്ടേഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ലാക്ടേഷണൽ പീരിയഡ്, അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മദേഴ്സിന് കൊടുക്കാവുന്ന, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഗിവിംഗ് ഓൾ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് കോവിഡ് വാക്സിൻ. So everyone should take vaccine, even though if you are trying for pregnancy, you are pregnant or you are breastfeeding, any phase of your life you can take COVID vaccine, no problem. No. Sorry to interrupt, ma'am. We have Anaga trying to ask the next question. Anaga, can you unmute your mic? I think we lost the connection with Anaga. Daphna, ma'am, we can go with the next question. Ma'am, next question. Could you tell me what to do when you haven't got your first period till now? I am 12.5 years old. Okay, so 12.5 years old, നമ്മൾ സാധാരണ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. What you can do is you can wait till you're 13 or 14. Okay, 14 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. 14 ആവണം, മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ആവണം. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് 15 years ആണ്. 15 years വരെ പീരീഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ you should get investigated for primary amenorrhea. എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലീഡിംഗ് വരുന്നില്ല? 12 വയസ്സ് you can wait. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, പ്യൂബിക് ഹെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, ആക്സിലറി ഹെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, അതായത് കക്ഷത്തുള്ള മുടി, പ്യൂബിക് ഏരിയയിലുള്ള മുടി, ബ്രസ്റ്റ്, ഇത് ഇത്രയും വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നോക്കാറുണ്ട്. അത് വളരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനേ പറയാറുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളുടെ അമ്മമാർക്ക് ഏത് ഏജിലാണോ വന്നത് പീരീഡ് വന്നത്, ആ ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഡൻസി കാണും അല്ലെ. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു 14 years 15 yearsലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം പീരീഡ് വരുന്നത്. സോ മേ ബി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി നമ്മൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പീരീഡ് ആയിക്കോളും. സോ യു നീഡ് നോട്ട് വറി, 12.5, no problem. Don't worry about it. Wait until you are 14 and still if you don't get, just get evaluated. Again നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഒന്ന് evaluate ചെയ്യുക, അത്രയാണ്. Okay, ma'am. Ma'am, next question by Aina Shaiju. She's asking, she's 13 and she is still skinny and her mother is not allowing her to have a diet. What she should do? Skinny ആണ്, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളാണ്, and she's not allowed to, that is what I don't understand what these kids mean by diet. ഡയറ്റ് എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം വളരെ പോഷക ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പൊ കുറെ ന്യൂട്രീഷണൽ സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഈ മറ്റേ കുറെ പേരുകളുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. If she's skinny and if she's on a diet, I don't really get it. So വണ്ണമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഫുഡ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്, but she's already skinny, so yeah, I don't know what she means. I think I can help you on that. Yes ma'am. Because I too have a child around the same age, and he's also pretty skinny, but it doesn't mean, we've been trying to get, she's been eating very well, but of late she, she's talking about this diet, and she puts on this little weight around her waist. She says, I'm fat. I said, where are you fat? And then she says, no, I have to diet. And I see her, she is just reducing her intake of food, the good food that we give her. Like literally it's now a war between her and me, where I have to get her to eat all these vegetables. So I think that is what the child also is facing at home. And what they do is, they don't take the proper food, and when they get hungry frequently, and then they eat all this sort of junk food, and they neglect this real food. So ultimately this is exactly what is happening, ma'am. idana mikka kuttikalkku ulladu. There is pimples, there's skinny, and it is actually, as I said, size 0, this false notion that they have. Age il കാണുന്ന ഒരു feature ആണ്. Ma'am, actually, I feel they becoming bothered about their weight and height is actually good.
ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെ ബോധേഡ് ആണ്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ, നമ്മളെ ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, അവർ തീരെ ബോധേഡ് അല്ല. ദേ പുട്ട് ഓൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് വെയിറ്റ്. അവർക്ക് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഡു. സോ മോൾ ബിക്കമിങ് ലിറ്റിൽ പാരനോയിഡ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഇസ് ഓക്കെ. ഇൻ ഫാക്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഹർ ടു ഈറ്റ് നോർമൽ ഫുഡ്. ഈ ജങ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നോർമൽ ഫുഡ് കഴിപ്പിച്ചാൽ ബേസിക്കലി മാറാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ സ്വന്തം വെയിറ്റിനെയും ഹൈറ്റിനെയും കുറച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മാം പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം, പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന വേറൊരു വലിയ വിഭാഗം ഉണ്ട്. വേർ കിഡ്സ് ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ്, മദർ കംസ് വിത്ത് ദ കിഡ് ഒബീസിറ്റി. ഒബീസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര വിപത്താണ്. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു 12-13 ഇയേഴ്സിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ലൈഫ് യു വിൽ ബി ഒബീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ഒരു 21-25 ഇയേഴ്സ് ദിൽ ബി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ഫ്രം ടു ഹാവ് pregnancy and struggling with infertility. So basically to have a good awareness about their body is good at that age. But നമ്മള് നല്ലത് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുപ്പിക്കണം. അതാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. There's another thing, എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പം കുട്ടികളെ പല ഏജിലുള്ള കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട്. So one thing that I find is, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികളിൽ most of them are skinny. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പ്സ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ most of them are underweight. ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ അവർക്കില്ല. And one thing is they come without having their breakfast. അവർ പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡയറ്റ്സ് ഉണ്ട് മാം. അപ്പൊ ഈ ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗില് പല തരത്തിലുള്ള ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് യു ഡയറ്റ് ഫോർ 16 hours, then you take intake only during 8 hours. അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഹൗ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ്? യു ഹാവ് എൻ ഏർലി ഡിന്നർ ഒരു 6:37 നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യണം. അതും ഒരു ലോ കാർബ് ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ കാർബ് ഡിന്നർ യു ക്യാൻ ഹാവ്. അതില് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ PCOD ഉള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ഹാവ് അറ്റ് 6:30 or 7, maximum 7 യു ഷുഡ് ഹാവ് യുവർ ഡിന്നർ. അടുക്കള പൂട്ടണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറ്റ്, യു ക്യാൻ മേക്ക് എ പിസ്സ ഔട്ട് ഓഫ് എഗ്. Like you can take 1 whole egg and 1 egg white. For 2 egg white um oru whole egg kude edutittu nammal mix cheythu, you can add lots of vegetables onto that. So you are taking no carb. appo nammal carbohydrate use cheyyunnilla. You add lots of vegetables like capsicum, onion, carrot, the beans, idella add cheya, mix cheya. So nammade ishtathinanusaരിച്ച് അത് garnish cheya, and then you make it into an omelette sort of thing. Pizza pole ആക്കിയിട്ട് you can have it. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽത്തി. നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷം, അതായത് 6 o'clock ശേഷം നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കുറയുകയാണ്. അപ്പൊ അത് സമയം നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്. ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആവും. യു റിയലി ലൂസ് വെയിറ്റ്. പിന്നെ ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്, ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള മേജർ ഷെയർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഈ കേക്ക്സ്, പേസ്ട്രീസ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഹാവ് ഹിഡൻ ഫാറ്റ്സ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ബിസ്ക്കറ്റിൽ തീരെ ഫാറ്റ് ഇല്ലെന്ന്, പക്ഷെ ശരിക്കും ഹിഡൻ ഫാറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. പിന്നെ ഈ ബ്രെഡ്, ബൺസ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ടോട്ടലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന, ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഒരു ഏത്തക്കാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടയോ തിന്നാൽ ഒന്നും വലുതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഫാറ്റ് ഒന്നും കയറാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങ് മാറി, we directly go to the bakery, get a lot of stuff. So on one spectrum you have these thin girls who don't eat anything, and on the other spectrum you have these really obese girls who start the obesity from the age of 8 and go above 13 years ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നല്ല morbidly obese ആവുക, നല്ല വണ്ണം വെക്കുക, PCOD ആവുക, ബ്ലീഡിംഗ് വരാതിരിക്കും, later land up in infertility, later going into endometrial hyperplasia, going to see endometrium and all such things. And lean PCO, അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ലീൻ PCOD എന്ന് വെച്ചാൽ മെലിഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പൊ PCOD കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ണം ഉള്ളവരിലാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറപ്പിച്ച് PCOD നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ മെലിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് PCOD വന്നാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കോസ്. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഡ്യൂറിങ് ഫെർട്ടിലിറ്റി പോലും നമുക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം. ലീൻ PCO ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റിമുലേഷനിലൊന്നും അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആവില്ല. നമുക്ക് ഡ്രഗ്സ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. And one thing which will help is exercise, even for lean PCO. അപ്പൊ നമ്മൾ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ മെലിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അശു ആവും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. വി ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻ ഫോർ എക്സസൈസ്. ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ് അതിന് ഏക ഓപ്ഷൻ. വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ല, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് സ്പെക്ട്രം, ലീൻ PCOD.
Okay, ma'am. So related Ma'am. One minute, Nibin. I just saw a few questions related to this. അപ്പൊ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. One thing is, one thing that I observed was ഈ lean, ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞല്ലോ lean PCOD. നമ്മുടെ I've seen a lot of students, very lean students, who are suffering from this menstrual pain. So literally we have to end up giving them, you know, this paracetamol. നമുക്കിപ്പോ അവിടെ അതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പെയിൻ, ചിലപ്പോൾ ഈ പെയിൻ കാരണം they are not even able to come to college. അത്രത്തോളം ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് കൂടുതലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. So pain, ma'am, PCOD കാരണമായിരിക്കണമെന്നില്ല. Pain in youngsters, especially lean and beautiful girls ൽ വരുന്ന ഒരു കോസ് ആണ് endometriosis. നമ്മൾ പറയുന്ന വളരെ യങ് ഈ മോഡൽസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് endometriosis. When you have excessive pain which is affecting your routine life, which is affecting your routine activities, definitely you need to do an ultrasound, check for any ovarian cyst or any features of endometriosis. അത് 100% അത് ആണ്. എക്സസീവ് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോവുക. നമ്മളൊന്ന് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിന്റെ കാശ് നമ്മൾ അവിടെ ചെലവാക്കണം. എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏർലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. Okay, ma'am. There's a call from Mumbai. I think you need to take that. Okay. Ma'am, there's a person from Mumbai, Priya. She doesn't understand Malayalam, so Priya. Okay, no problem. Daphna, I think you can continue, or do you want me to take the questions? Hello. Yeah. Priya, you can talk. Am I audible? Yeah. Hi, doctor. Hi. Yeah. So my question is basically that I know I have PCOD, and at the same time, I got this diagnosed. I think almost 4 years back. The gynecologist did prescribe medication, but I wasn't very serious on taking the medication. And off late, a year back, I got diagnosed with diabetes. Diagnosed with what? Diabetes. Diabetes, yeah. Yeah, type 2. Yeah, and since then I've made a lot of lifestyle changes, and in fact, I think it's under control now. My question is basically I'm planning to conceive. So would it be a problem, because age is also a factor, because How old are you? I'm 35 now. 35. And you're planning your first pregnancy, is it? Yes. Okay. So how long have you been married? It's been like 10 years. 10 years. Okay. Yeah. So basically, you already told me you have PCOD and you have type 2 diabetes. Yeah. So the first thing that you need to do is control your diabetes. Okay. You need to do a fasting blood sugar. You need to do a postprandial blood sugar, identify your sugars, and an HbA1c too. Okay. And when you do an HbA1c, you will know the 3-month control. Yeah. So if you know the 3-month control and you know it is normal, your HbA1c levels should be less than 6, ideally, when you start planning your conception. So get your diabetes under control, and if you're on medications and if it is uncontrolled, definitely increase your medications and make your HbA1c less than 6. Only then you plan your pregnancy. Why? Because diabetes has got a high chance of first causing abortions, second causing abnormal fetuses. So you can have chromosomally abnormal fetus and also anatomically abnormal fetus with an increased HbA1c. So always reduce your HbA1c and make it less than 6 before planning conception. Second thing, you should lose weight. If you are obese or towards the overweight side, always try to bring your BMI to less than 23, or depending on your height. If you're 160 centimeter, make it 60 kg or less. So always weight loss will help in fertility. When you reduce your body weight, you tend to reduce the amount of drugs that you're using. Suppose you're using letrozole or injections or any sort of fertility medications, the dosage can be reduced if you lose your weight. So that is my second advice. You bring your HbA1c to less than 6. You make your body fit by exercise and a lifestyle modification, proper diet. You can make your, you can reduce your adipose tissue by bringing down your BMI to 23, less than 23.
Then the third point is preconceptionally, you can take folic acid because you fall into the above 35 priming. Na? You're planning to conceive after 35. So as per you say it is an elderly priming, like when you're planning your first pregnancy after 35 years, you tend to call the person an elderly priming. So what you have to do, you have an inherent problem of having a chromosomally abnormal fetus. So for that, you need to take preconceptionally folic acid for at least 3 months. So this is how I feel you should plan your pregnancy. Then depends on your husband's profile, and then you should plan your treatment accordingly with your fertility specialist. Okay, doctor, just to add on to this, the first two things that you said with regards to getting diabetes under control and the HB1AC, that the particular test that you were talking about. So I've been monitoring the 3 months average sugar, and ideally I've got it down. I think it's below 6 itself now. So, Yeah. I mean, I've not had my another test done because I do it every 3 months. So if that is lesser than 6, okay, so I automatically, I mean, the first two conditions are almost negated, right? So I need to concentrate only on the third part of it, which is the folic acid thing that you said. Yeah, folic acid, definitely. Then the second thing, third thing, because see, since it's a long year married, you're married for 10 years and you're already 35, you shouldn't just prolong your pregnancy. You just give it up to nature to, for you to get pregnant. What you can do is, if you try for another 4 to 6 months with your husband in station, and again, if you're not getting pregnant, always take the advice of a fertility specialist. You need to get the husband evaluated, and you need to do a follicular scan and combine it with medications like oral ovulagens or injections. So you may have to go in for a fertility treatment as such. Okay. Thank you, Priyanka. Thank you. Dafina ma'am, we can go for the next question, ma'am. Yes, sir. Nisha ma'am will be handling the session. I will join later. Sorry. I having a small kid. She is disturbing me. Sorry, doctor. It's okay, ma'am. Nisha ma'am, if you take Okay, so thank you. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay, so then I will take the questions. There are a few questions from our students. I think I will club them. One question is, I'm 14 years old. I'm having dark circles and a black shade on my neck. What's the reason and solution? This was asked by two children. And black. I didn't get the latter part of the question, ma'am. Black shade on my neck. On your neck. Okay. Color, So color. it all depends on, again, whether the girl, the kid is obese. So if you have obesity associated with blackening of your neck, it is called acanthosis nigricans. It is associated with PCOD. It happens because of insulin resistance. That is, you tend to have a lot of insulin in your body, but the insulin doesn't act properly. So what happens? Slowly, it will increase your sugars. So that is why PCOD people get diabetes. Okay, because of the insulin resistance. The mode of treatment is only one mode. You have to lose weight if you are obese. അല്ലാതെ ഓൾറെഡി മെലിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ അത് സ്കിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് വല്ലതും ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാം അത് 14-year-old കാണുമോ? പിന്നെ 14-year-old കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ വരെ കാണും. വണ്ണമുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വരെ നമ്മൾ 8 to 9, 10 years വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അക്കാന്തോസിസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയും, മോളെ ഈ കുട്ടി പീരിയഡ് ആയാൽ തന്നെ ഷീൽ ഗോ ഇൻ ടു PCOD. അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കുറക്കണം. മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഇസ് ഒബീസിറ്റി. നല്ല വണ്ണമുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ വരെ നമ്മളത് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പൊടിക്കൈകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ തിക്കനിങ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ. പിന്നെ other things are also there, but depends. നമ്മൾ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കൂടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഡു ഇറ്റ്. Okay, ma'am. So I'm clubbing a few questions. Okay, one question is belly fat a symptom for PCOD? And then another this is from Anjali A. And Niyati A has asked, she has all the symptoms of PCOD. What should I do? And then there is another question again regarding PCOD. It is from a 21-year-old girl or lady. She's been diagnosed with PCOD last week, and she missed her periods for 2 months. The doctor had advised her to take Primult N tablets for 1 week, twice a day. The course was completed yesterday. So when can I expect my periods? I've clubbed 3 questions. You want me to repeat it? No, I understood. So the first question is abdominal fat and PCOD.
Yeah. Abdominal fat, definitely abdominal fat has got an association with PCOD. നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അബ്ഡമിനൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ചിലർക്ക് യു ടെൻ ടു ഹാവ് ദിസ് അബ്ഡമൻ മാത്രം വലുതായിട്ടിരിക്കും ആൻഡ് യു ടെൻ ടു ഹാവ് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടക്സ് ഏരിയയിലൊന്നും വലിയ ഫാറ്റ് കാണില്ല. അപ്പം ഈ അബ്ഡമിനൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ അഗൈൻ വിസറൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഇസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രിക്കഴ്സർ ഓഫ് PCOD. വയറിൽ വണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രിക്കഴ്സർ ആണ്. Second question was you have all the features of PCOD like all the 3 Rotterdam's criteria that I told you, oligo-ovulation or anovulation. You have hyperandrogenic features like acne, hirsutism, and you have polycystic ovaries. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely you have to consult a gynecologist, confirm it with an ultrasound. If again ultrasound shows polycystic ovaries, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏജ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു യങ് ഗേൾ, ഒരു 18 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറീസ് ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എയിം ചെയ്യുന്നത് വി ട്രൈ ടു മേക്ക് ഹർ ഹാവ് എ പീരിയഡ് എവറി 2 months, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 to 3 months ഒരിക്കലെങ്കിലും പീരിയഡ് വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരു 4 പീരിയഡ് എങ്കിലും PCOD-കാർക്ക് വരണം. ലോങ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് മന്ത്സ് ഓഫ് പീരിയഡ് ഇല്ലായ്മ, അതായത് അമനോറിയ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 4-5 months പീരിയഡ് വരാതിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എവറി 2 to 3 months യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് യുവർ പീരിയഡ്. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, വി ആസ്ക് ദം ടു ലൂസ് വെയിറ്റ്. നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറയുക. അപ്പൊ തന്നെ സൈക്കിൾസ് പതുക്കെ റെഗുലറൈസ്ഡ് ആവാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഈ അസോസിയേറ്റഡ് ആക്നി, ഹെർസിറ്റിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വി ആസ്ക് ദം ടു ടേക്ക് ഹോർമോണൽ പിൽസ്. ഹോർമോണൽ പിൽസ് 21 days കൊടുക്കുന്ന പിൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 15 days കൊടുക്കുന്ന പിൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ പേഷ്യന്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു ഹോൾ പാക്കേജ് ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ഹാസ്, വാട്ട് പ്രോബ്ലം ഷീ ഈസ് ഫേസിംഗ്, വി ട്രീറ്റ് ഹർ. The third question is what was the third question, ma'am? That she has been diagnosed with PCOD last week. Primalu-10, yes. So she took Primalu-10 for 7 days. She should wait at least for 2 weeks. 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ. ചിലർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പീരിയഡ് വരും, വിത്ഡ്രോവൽ ബ്ലീഡ്. ചിലർക്ക് ഒരു 1 week-നുള്ളിൽ, ചിലർക്ക് ഒരു 10 days. അപ്പം യു വെയിറ്റ് ഫോർ 2 weeks. അതിനുള്ളിലേ ബ്ലീഡിംഗ് വരുള്ളൂ. That is the third point. Okay, so the next question is, again, I'm clubbing the questions. One person has asked, will it hurt while inserting a menstrual cup? And then another question is laser surgery completely safe? And then another question that is regarding the use of, again, using tampons. Does it hurt when you use tampons? Okay. And another person has asked, can you compare the merits and demerits of pads and menstrual cup, which I think you've already done. Yeah, I have already done that. So see, നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയേണ്ടത് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്. സോ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ അൺമാരിഡ് ഗേൾസ് ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. സോ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഈ വെജൈന ഇൻസേർഷൻ പോയിന്റിൽ, അതായത് ഈ ഹൈമൻ ഇൻടാക്ട് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അതായത് അവര് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, 18 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ഹൈമൻ ഇൻടാക്ട് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻസേർഷൻ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, ഇത് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പം പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഒരു ഹൈമനൽ ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ ആക്റ്റീവ് അത്ലറ്റിക്സിലും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഹൈമൻ ഇത്രയെങ്കിലും കാണും. ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ 3 മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു തന്നത്. വൺ ഇസ് ദ C technique or U technique, or when you can use ഇതാണ് പഞ്ച് ഡൗൺ ടെക്നിക്ക്, സോ ദാറ്റ് ദ ഡയമീറ്റർ ഇസ് വെരി ലെസ്. ഇത്രയുള്ളവർക്ക് കേട്ടാം. അപ്പം ഈ പഞ്ച് ഡൗൺ ടെക്നിക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. when you insert it, when you just insert it, it will just unwrap like this over the cervix. അപ്പം it is not it is painful only for those kids where the hymen is intact. അങ്ങനെ പെയിൻ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should consult again, and then we'll see how far എത്രത്തോളം 1 finger പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പേടിയുള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല. ചിലർക്ക് വെജൈനയുടെ ഏരിയയിൽ തൊടാൻ തന്നെ വെജൈനിസ്മസ് എന്ന് പറയും, തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പാസ്മോഡിക് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, ma'am.
Again, another question is, one person has asked you to repeat what PCOD is. Is it we already PCOD basically, I told you, ma'am, it has got 3 criteria. It is not cyst. That is one thing. What one take home point I want all of you to have. It is not cyst. Cystual alla. It is chumma in a near kumalal ennu parayunna pole irikkum. It's just the follicles which are arranged peripherally around the ovaries. അതിനെയാണ് polycystic ovarian disease എന്ന് പറയുന്നത്, appearance of the ovary. പിന്നെ അതിന് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. അതാണ് അനോവുലേഷൻ, അതായത് ഓവുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ആവുന്നില്ല, കൃത്യമായിട്ട് പീരിയഡ് വരുന്നില്ല, once in 2 months 3 months അങ്ങനെ വളരെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഓവുലേഷൻ വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഹൈപ്പർ ആൻഡ്രോജനിക്, അതായത് മെയിൽ ഹോർമോൺ കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്നെ, ഹെർസുറ്റിസം, ഹെയർ ലോസ് ഒക്കെ വരുന്നു. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. തേർഡ്, സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് അപ്പിയറൻസ് കാണുന്നു. ഈ 3 ക്രൈറ്റീരിയയിൽ 2 എണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത യു ആർ എ കേസ് ഓഫ് പോളിസിസ്റ്റിക് ovarian syndrome. Adana to sum up. Okay, my next question is, 14-year-old Rishmi has asked, I have hair in my face. Should I consult a doctor, and which doctor should I consult? Hair in your face, again, you can consult a dermatologist initially, and if you need evaluation, if you have abnormal periods, definitely a gynecologist too. Hair in your face, ചിലർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം. നല്ല ഹെയർ ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ, നല്ല ചില കുട്ടികളൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ ഭയങ്കര രോമമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് വരുമ്പം അത് PCOD ഒന്നും കാരണമല്ല, അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഹെയറി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അല്ലാതെ വേറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണത്തില്ല PCOD അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. രോമത്തിനെ കാണുക, അവര് മെൻസ്ട്രൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to see a gynecologist. Okay. So the next question is from Jerusha Rosario, 13-year-old. Her dream is to lose weight, but I have kidney stones, so I cannot eat calcium. I walk every day. What should I do? Her dream is to lose weight. Question, I think I'll club another question. Can you suggest a good healthy diet? There's another question that has been asked. Healthy diet. Okay. So, ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് PCOD പേഷ്യൻസിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റ് വളരെ ദേശി ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ്, അതാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ നെവർ അഡ്വൈസ് ദം ടു ടേക്ക് എക്സോട്ടിക് ഡയറ്റ്സ്, ഇന്ന ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുക, ഇന്ന മറ്റേത് കുടിക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ പറയില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. രാവിലെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എന്താ, ഇഡ്ലി, ദോശ, പുട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ആണല്ലോ നമ്മുടെ എനർജി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഓൾവേസ് ടേക്ക് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുക്കുക, പക്ഷെ അളവ് കുറയ്ക്കുക. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് 4, യു ക്യാൻ ടേക്ക് 3 initially, then you can make it 2. Okay, അപ്പം അങ്ങനെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, പക്ഷെ ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ കോളേജ് ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഈ 2 ഇഡ്ഡലി ഒരു 8 മണിക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരാള്, പിന്നെ വേറൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ കൂടി വരുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും കിടന്നുറക്കമാണ്. They get up at 11 o'clock, they just club their lunch and make it a brunch and have ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. അപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്തായാലും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 7 o'clock you get up. You take 1 hour for yourself. You can do some sort of aerobic exercise, 6 to 7 അല്ലെങ്കിൽ 7 to 8. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു 1 hour ഡെയിലി എക്സസൈസ്. ഡയറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഡയറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് വെയിറ്റും ഫാറ്റും നമ്മുടെ പ്രോട്ടീനായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് കിട്ടില്ല. നമ്മളെ ചിലർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടി അങ്ങ് ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ പോകും ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഡയറ്റിന്റെ കൂടെ ഓൾവേസ് ക്ലബ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ്. അപ്പൊ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐ ടോൾഡ് യു നോർമൽ ദേശി ഖാന, 2 ഇഡ്ലി 2 ദോശ വിത്ത് സാമ്പാർ. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇഡ്ലി ആൻഡ് ചട്നി, ബിക്കോസ് ചട്നി ഈസ് അഗൈൻ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അതിൽ വലിയ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ബട്ട് ഹാവ് സാമ്പാർ, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, യു ഹാവ് പരിപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ഓർ കടല ഓൾസോ ഹാസ് ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഒരു 10-11 മണിയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിശക്കും. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് സം നട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 കശുവണ്ടി അല്ലെ 10 ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, എന്നാലും ഒരു അസോർട്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു 3-4 നട്ട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് മോരും വെള്ളം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 11 മണിയാകുമ്പോൾ കുടിക്കാം. 12:30-1 മണിയാകുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് യുവർ ലഞ്ച്. അഗൈൻ മെഷർ യുവർ റൈസ് ഇൻ എ കപ്പ്. നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന കൊച്ചു കപ്പില്, വലിയ കപ്പല്ല, ചെറിയ കപ്പില് യു മെഷർ യുവർ റൈസ്.
റൈസ് വെക്കുക, പ്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കുക. ഡോണ്ട് ബ്രിങ് ബിഗ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓൺ ടു ദ ഇത്. ചെറിയ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക, അതിൽ 1 കപ്പ് റൈസ്, യു ഹാവ് വെജിറ്റബിൾസ്, അവിയൽ, തോരൻ, അതൊന്നും നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ല. അതിന് പകരം യു ക്ലബ് ഇറ്റ് വിത്ത് ചിക്കൻ, ഫിഷ്, അങ്ങനെയല്ല. You have your vegetables because they give you fiber, that will give you that satiety, that fillingness. Other ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. Have avial or thoran or whatever you have at home. Then take fish curry കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് fish curry ആയിട്ട് എടുക്കുക. Don't use ഈ വറുത്ത സാധനങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. Again ഒരു 4 മണി 5 മണി അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശക്കും. You can have green tea or you can avoid milk tea or you can take milk tea. That is your choice. Again you can include some nuts or സ്നാക്സ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പലഹാരം. ഡിന്നർ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. ടേക്ക് ഡിന്നർ ബിഫോർ 6:37. അതിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു നോ ഗ്രെയിൻ ഡിന്നർ ആക്കുക. നോ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറ് ചപ്പാത്തി ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ചോറ് മാറ്റി ചപ്പാത്തി ആക്കും. വലിയ ഗുണമൊന്നും വരത്തില്ല. Why? Because ചോറ് will actually has the same content as ചപ്പാത്തി. ചോറും കലോറിക് വാല്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചോറും ചപ്പാത്തി സെയിം ആണ്. ഓൺലി തിങ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോറ് മാറ്റി ചപ്പാത്തി ആക്കുന്നത്. ഒരു കപ്പ് റൈസും ഒരു 2 ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ റൈസ് ഇസ് മോർ ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ന്യൂട്രീഷ്യസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ റൈസ് ആണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ബിക്കോസ് വി റൈസ് ഈറ്റിംഗ്, we are made to eat rice. Genetically നമ്മുടെ മേക്കപ്പിൽ we are made to eat rice. അപ്പൊ റൈസ് മാറ്റി ചപ്പാത്തി ആക്കുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നൈറ്റിലെ ഡിന്നർ ഓൾവേസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രെയിൻ ഫ്രീ. അപ്പം യു ക്യാൻ ഹാവ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, സാലഡ്, നല്ലോണം വെജിറ്റബിൾസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കിട്ടും അല്ലെ, ബ്രോക്കലി, മറ്റേ യു ക്യാൻ ആഡ് lettuce, you can add cabbage, എല്ലാം വെറുതെ ഒന്ന് വേവിച്ച്, capsicum, onions എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് you can add little bit of chicken or fish or tuna എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇച്ചിരി ഡ്രസ്സിങ്, ഇച്ചിരി ഉപ്പ്, കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു സാലഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് you have it at 6:37. ഫില്ലിംഗ് ആണ് അത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 മുട്ട with 1 egg yolk and 2 egg whites. You add lots of vegetables onto that and you make an omelette and eat it like a pizza. സ്ലോ ബൈറ്റ്സ്, ഓരോ ബൈറ്റും ചൂ ചെയ്ത് കഴിക്കുക. TV കഴിച്ചോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ TV അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൺ കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിക്കരുത്. ഓൾവേസ് സിറ്റ് ഇൻ ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ, ഈറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി ഈറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. അതാണ് പറയുന്നത്. ദേശീയ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ വലിയ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. യു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ 5 days, യു ലീവ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ 5 days. സോ ഡോണ്ട് ഡയറ്റ്, ഹാവ് എ റെഗുലർ നോർമൽ, ഓഫ് ഡയറ്റ് ഓൺ ഡയറ്റിൽ പോവാതെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരിക. That is better. Ma'am, so before I go on to the next question, it's already 9 o'clock. There are quite a number of questions to be answered. How long can we take questions? Ma'am, I have no issue because I am already. Because, there are so if many you are students. okay, we will continue. Otherwise, I don't have a problem, but I think that there are so many students who are here, and I think we will go on for 15 minutes more. So yes, I will club the questions. You have already answered quite a number of questions, so I will just read through the questions. Okay. One question is, ma'am, answer ended. I think I will ask you too, because most of it, these are repetitive. So one child has asked, is actually a question to what you've just given. I'm anemic. I eat good food. The small problem that she has is she cannot stop eating raw food like wheat and rava. That is called pica. Okay, that is called pica. That is that the tendency to eat uncooked food. ഈ നമ്മൾ ചിലര് കാണാൻ അരിയൊക്കെ പറക്കി തിന്നും, ചിലര് റവ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിന്നും, ചിലര് ബ്രിക്ക് പൊടിയൊക്കെ തിന്നും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയാണ്. Definitely you check your hemoglobin levels, it will be low. You take iron supplementation, you will become better. ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത്, മൊത്തത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. യു വിൽ ഹാവ് വിശപ്പ്, നമുക്ക് ആപ്പറ്റൈറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും, എല്ലാ ഇംപ്രൂവ്മെന്റും വരും. സോ ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് യു ആർ ഹാവിംഗ് പൈക്ക, ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ. ഡു ദ hemoglobin levels and ferritin levels. You will know that your iron reserve is low. Definitely supplement iron. Iron supplementation വേണം അവർക്ക്. Okay, thank you, ma'am. So again, I'm clubbing 4 or 5 questions related to periods. Okay. One question is, my periods last up to 9 days and also twice a month. That is one question. Another question is,
My daughter is 17 years. Her period is irregular, sometimes once in 3 months, but she doesn't seem to have any other difficulties. Is consultation needed? That is the second question. The third question is, after 7 days of period, is getting a pain normal or not? And another person has asked, ma'am, I have mild abdominal pain, back pain, 1 week before her period starts. Is it normal? And Okay. the fifth question is, can we work out during period days? Okay. I will repeat the question, but if you can answer, it would be. No, ma'am, it's okay. I think what is normal, what is abnormal questions in the I told you the duration. Duration is 20. We FIGO guidelines. 24 to 38 days. Period is normal. 24 ദിവസം മുതൽ 38 ദിവസം വരെയുള്ള ഇടയിൽ വരുന്ന period is normal. Above that, അതായത് ഇപ്പം മോള് പറഞ്ഞ മറ്റേ കുട്ടി പറഞ്ഞ കണക്ക് 3 മാസം 4 മാസം always check. അത് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ പീരീഡ് വരുന്നത്? PCOD ബിഗിനിങ് ആണോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കേണ്ടി വരും. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, പീരീഡ് 9 days വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. 8 to 9 days you can give, okay, 9 days കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എക്സസീവ് ആണോ, കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ, ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഭയങ്കര വേദനയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ചെക്ക്. അതെന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു മാം പറഞ്ഞത്? Lasting up to date, I'll tell you. 17 years regular, 3 months. Another thing is, after 7 days of period, is having pain normal? 7 days കഴിഞ്ഞു വേദന വരിക. അത് യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോളിപ്സ് ആൻഡ് സച്ച്. പക്ഷെ യങ് ഗേൾസിന് അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭയങ്കര സിവിയർ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഓവുലേഷൻ ടൈമിൽ പെയിൻ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 13th to 14th day you will get your pain. ഒരു ചെറിയ പെയിൻ ആൻഡ് സ്പോട്ടിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ. അത് ഓവുലേറ്ററി പെയിൻ ആൻഡ് ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ, അതായത് പീരീഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ്, ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് ഈസ് അബ്നോർമൽ. പീരീഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്തെങ്കിലും വേറെ കോസ് ഉണ്ടോ, എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. And next question is, can we work out during our period days? Definitely, you can work out. അതാണ് നമ്മൾ ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പീരീഡ് ആണെന്ന് പോലും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യില്ല. So you can do all your workouts. No, you really need not distinct. Workouts ഒക്കെ നമുക്ക് പീരീഡ്, നമ്മൾ IUI ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മൾ എല്ലാ വർക്കൗട്ട്സും പറയാറുണ്ട്. So you don't have to worry too much about it. You can work out during your periods. Next question. Yeah. Shall I ask one doubt, ma'am? Of course, of course. Thank you, doctor. Thank you, doctor, for the informative session. I have 2 questions, ma'am. Are the clothes normal during the period? No. Clothes are not at all normal. നമ്മള് ചെറിയ ക്ലോട്ട്സ് കുഴപ്പമില്ല. ചെറിയത് സ്മോൾ ക്ലോട്ട്സ്, അതായത് ലെസ് ദാൻ 1 centimeter ഒക്കെയുള്ള ചെറിയ ക്ലോട്ട്സ് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് വരാറുണ്ട്. Menstrual blood actually never clots. That is one thing you need to know. If you have clots, you know that it is excessive. And actually, if it is excessive, some other cause is there, like fibroid or something. You need to check. Okay, I'm 42-year-old, ma'am. It's small. Clots വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഒരു PV ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, അല്ല ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടും കൂടെ ചിലപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വരും. We need to know. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Related to clots, how can we identify a clots? Ipo namakku tissues namakku idine lose cheyumbom angane adu povaralle. Ee clot nammal clots usually ma'am നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം. പാഡിൽ കട്ടയായിട്ട് ചില മിക്കവാറും actually put in a figure with clots. നല്ല കട്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ you feel that tappe something has fallen into the bathroom, into the closet, and even if you flush it, at some point that ഒരു ചെറിയ ക്ലോട്ട് പോലെ താഴെ കിടക്കും, ഏറ്റവും ബേസ് ഓഫ് ദ ബാത്റൂം, ബേസ് ഓഫ് ദ ടോയ്ലറ്റ്. സോ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ക്ലോട്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടില്ല. എക്സസീവ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം. So what is it an indication for what actually? Yeah, if you're having regular cycles and if you're having heavy menstrual bleeding, ma'am, it indicates that the bleeding is abnormal and the bleeding is more, and you need to identify the cause. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് bleeding കൂടുതൽ വന്നു, അതിന്റെ causes ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. It can be fibroids,
It can be endometrial causes like hyperplasia, polyps, അല്ലെങ്കിൽ adenomyosis പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാവാം. അത് various causes ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉള്ളു പരിശോധനയിലൂടെയും സ്കാനിലൂടെയും മാത്രമേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. That you need to consult. Okay, so there's a few interesting questions. So, can a 13-year-old use a menstrual cup? And another person has asked, can ladies get pregnant without undergoing intercourse? അതെ കുട്ടി മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് 13 ഇയേഴ്സ് മുതലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം അമ്മമാരാണ്. അവരൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഐഡിയലി ഒരു കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. 13 ഇയേഴ്സ് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അവരെ അതൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ there are in metro cities എനിക്ക് 1-2 പേഷ്യൻസ് വന്നു 13, 12, 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ ടേക്കൺ അബാക്ക് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പോലും കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. So ideally textbook അല്ലെങ്കിൽ all literature says you can use. പക്ഷെ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പിൽ we don't suggest because ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളത് അമ്മമാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. അമ്മമാരായിരിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അത് അവർക്ക് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. So my suggestion is by the time you reach college and you are in your peer group, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ. Okay, so ma'am, again clubbing 2 questions. പിന്നെ വേറെ എന്താ pregnancy without intercourse. That is by some kutti. It is okay. You can never have pregnancy without intercourse. Don't worry. Okay, so next questions are, can umbilical hernia cause severe pain during periods? That is one question. And another question is, what is the reason for having itchiness during periods? Is it due to the pads or is it any other abnormality? Okay, umbilical hernia pain ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പീരിയഡിന്റെ ടൈമില് ബിക്കോസ് umbilical hernia is a total different thing അല്ലെ. ഒരു ഹെർണിയേഷൻ ആണ് ത്രൂ an abnormal orifice. സോ അത് അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ്ങുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഓൺ ഇതല്ലേ മാം എന്താ ചോദിച്ചത്? ഇച്ചിനെസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡ്യൂ ടു പാഡ്സ്. നമ്മൾ പല കമ്പനിയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇച്ചിരി റഫ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പാഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലതിനോട് അലർജി കാണും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ എന്ന് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഈ ലോങ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാല് യു ടെൻ ടു ഹാവ് ദിസ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻവേഷൻ വരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇച്ചിനെസ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. യൂഷ്വലി അതാണ് കാര്യം പീരിയഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ ഇച്ചിങ് വരാനുള്ളത്. Okay, so next questions, ma'am. One question is, if the vaginal path is smaller, can we use menstrual cup? That is one question. And another question is, her first menstrual cycle was normal, but after that there was a difference of 1 month and then a 3 months gap, and it hasn't occurred yet. What could be the reason? Okay, so one thing you identify when you have your menarche at the age of say 12, 13, എപ്പോഴാണ് പീരിയഡ് ആവുന്നത് ആ ഇയർ മുതൽ ഒരു 2 years നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് യോർ ഹൈപ്പോതലാമോ പിറ്റ്യൂട്ടറി യൂട്രൈൻ ആക്സിസ് ഇസ് നോട്ട് നോർമൽ. അത് പതുക്കെ മെച്ചുവർ ആയിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 2 കൊല്ലം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 2 years you should give them time. അതിനുള്ളിലെ പീരിയഡ്സ് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒബീസിറ്റി ഒന്നും ആവാതെ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ PCODയിലേക്കൊക്കെ പോകും. സോ റെഗുലറൈസ്ഡ് ആവാനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പീരിയഡ് വരാനും ഒരു 2 years എടുക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Okay. Another thing, a few more questions. Again, കുറെയൊക്കെ repetitions ആണ്. So അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. വേറൊരു കുട്ടി, is it okay to use cotton pad? Cotton pads okay ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. But only thing is it's difficult to use. You have to keep washing. It is not self-absorbent. It will tend to have ഈ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻവേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. So it is okay. You can use it. പക്ഷെ in the modern times നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, and then another question is, this is related to cervical cancer and vaginal. That is, what are symptoms of cervical cancer? And then
Symptoms of cervical cancer. Yeah. Symptoms of cervical But cancer, one thing you can have foul smelling discharge ആയിട്ട് വരാം. പിന്നെ ചിലർക്ക് intermenstrual bleeding വരാം. പിന്നെ ചിലർക്ക് you can have post coital bleeding, അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ bleeding and spotting അത് വരാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപ്സ്മിയർ സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. You can get screened or you can do a pap smear every year and see, and if there is any abnormality you need to follow up. ഇതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ സിംറ്റംസ്. ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഡിസ്ചാർജ്, ഇന്റർമെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹാവ് പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ബ്ലീഡിംഗ്, ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്ലീഡിംഗ്. ഓക്കെ, the next question is, ഇങ്ങനെ questions വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആണ്. What another question is, what is your take on consuming Ayurvedic liquids like these Arishams and all? എനിക്കറിയില്ല. honestly I don't know the thing. കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പക്ഷെ I really don't know about that field of medicine, so I am not there to comment. Okay. Another question is, how many painkillers can you take during periods? You can take it for the initial 1 or 2 days, no problem. നല്ല excessive pain ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2 daysലേക്ക് 2 നേരം ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. Then another question is, that is actually what we are seeing now. Children at the age of 10 are now, getting their menstrual cycles. Is it a change or a fast-paced diet? And another person has asked, how can we identify menopause symptoms? Menopause symptoms firstly നമ്മുടെ cycles irregular ആവും. ചിലപ്പം ഒരു 3 മാസം 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ പീരീഡ് വന്നാൻ തുടങ്ങും. ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി നേരത്തെ കയറി വരും. Instead of 28 days you'll get it in say 20, 21 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ച് ഹെവി ആയിരിക്കും. പെരിമെനോപോസിൽ ചിലർക്ക് ഒരു DUB പോലൊക്കെ വരും. പിന്നെ other symptoms always, ma'am, actually 1 second ma'am, I'm getting a hospital call, I'll just need to take it. Please do. Hello. എടാ ഞാൻ ധൃതി അല്ല, ഞാൻ just call you back കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് It's okay, Nisha ma'am, I muted the audio and also doctor. Okay, Doctor, you need to unmute your audio. Okay, ma'am, നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? I forgot. Ma'am, you are on mute. Nisha ma'am, kindly unmute. How can we identify menopause? Menopausal symptoms, sorry. അപ്പം അതാണ് ഒന്ന്. You will have a menstrual abnormality. Second thing, you will have other problems like നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ ആൻഡ് all that premenstrual നമുക്ക് വരുന്ന സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് വരും. ചിലര് they tend to go into depression. സോ അതാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു പെരിമെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ. വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, if you ask them questions, leading questions, they'll give you that question. The answers mostly will be leading into depressive type of problems. നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ, ഒരു ഇറിറ്റേറ്റ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, യു വിൽ ഹാവ് ടെൻ ടു ഹാവ് റെക്കറന്റ് വാൾവോവെജൈനൈറ്റിസ്. ചിലർക്ക് വെജൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരും, ചിലർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ വരും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ്, പെട്ടെന്ന് ഒരു ചൂട് വന്നിട്ട് അങ്ങ് വിയർത്തങ്ങ് മാറും, പിന്നെയും അത് വരും. പിന്നെ ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് പാനിക് അറ്റാക്സ്, ഓൾ ദീസ് ആർ പെരിമെനോപോസൽ സിംറ്റംസ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് പെരിമെനോപോസൽ സിംറ്റംസ്. Okay, ma'am. The next question is lower abdominal cramps and pain on the left side normal during menstruation? Lower abdominal cramps and pain on the left side. Okay, if you have normal menstrual cramps are no okay. പക്ഷേ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു സൈറ്റ് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റ് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. You need to do a scan and see whether you have any kind of cyst or അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും on the left side which is causing that localization of pain. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Otherwise cramps may be normal. Okay. Another question is, I am not able to attend any other activities during my period days. These questions are just funny. I become too tired during those days. How can I overcome this problem?
And another person has said, I took a diet for 1 month by eating 1 meal a day and I haven't got my period this month. And another person has asked, it is noticed that the period cycle of her mother, this is for her mother, had come on the 17th of last month and now it has come on the 5th. There is a large difference in the period cycle date. Is it the symptom of menopause? And again, a 14-year-old has said, asked, I have clots on my period blood sometimes. So what should I do or treatment required? ഈ പ്യൂബർട്ടി മെനറേജ് അതായത് മെൻസസ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് ഏർലി ടൈമിൽ കുറച്ച് ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ചിലർക്ക് കാണും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്താൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അളവും തോതും ഒക്കെ കുറയും. അപ്പൊ അത് മതിയാവും. പിന്നെ ഈ പീരിയഡ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഐ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ചാൻസ് ഓഫ് പെരിമെനോപോസൽ. it's already discussed. പിന്നെ pain during menses, again it's already discussed. Obesity also, there's a question on obesity, that too you have already discussed. Yeah, and then another question is, I have heard that once you get your period, you will gain height only for 2 years. You'll gain height. That is one very important thing. Even my daughter, she has the same, she's very paranoid about her height. Period height. Actually, period you have a chance, height maintained at a chance. If your height is low, if you feel your height is low, you have to consult an endocrinologist. On the bone, fetal bone, നമ്മുടെ ബോൺ ഗ്രോത്ത് എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ വഴിയൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. ഹൈറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയം ആക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു 1-2 കൊല്ലം ആക്ച്വലി സത്യമാണ്. ഒരു മെൻസസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു 1 or 2 ഇയേഴ്സിലെ നമുക്കൊരു ഹൈറ്റ് വെക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. If you feel your height is low, always get ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് ചെക്കപ്പ് എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോ ഒന്നും കാണില്ല, ഒരു 2 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ ആ ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ടിൽ അങ്ങ് എത്തിക്കോളും നമ്മള്. പക്ഷെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നവര് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് കാണിക്കാം. ഒത്തിരി വൈകി 15-16 ഇയേഴ്സിൽ ഹൈറ്റ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. യു കനോട്ട് ട്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പോലത്തെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആ സമയം ഓൾറെഡി എപ്പിഫൈസിയൽ ക്ലോഷർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഗ്രോത്ത് പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കണം, അതനുസരിച്ച് we should decide. Okay. Another question is, this is again regarding irregularity. I'm 20, but my date is not correct. I think we've already answered that. Another question is, can you say it is safe to use cloth instead of pads? And another girl has asked, she has dizziness during my periods. Is there any problem in that? How much weight should a 14 or 15-year girl gain? Or what should her weight be? നമ്മളുടെ വെയിറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഗേജ് ഡിപെൻഡന്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ഹൈറ്റ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും തമ്മിൽ ഒരു അനുപാതം വേണം. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ 160 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് 60 kg നിൽക്കണം. അതുപോലെ ലൈക്ക് യു ടേക്ക് ദ ലാറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ, ലൈക്ക് സപ്പോസ് യു ഹാവ് 140, യുവർ ഐഡിയൽ വെയിറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് 40 kg. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ BMI കാൽക്കുലേഷൻ, ഹൈറ്റ് ബൈ വെയിറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ, സോറി വെയിറ്റ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, അത് BMI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എത്രയാണ് നമ്മുടെ BMI. ലെസ് ദാൻ 18 ആണോ, 18 to 25 is normal, more than 25 is obesity or overweight, and more than 30 is obesity. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു വെയിറ്റ് ഏജ് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് അല്ല, പെയിൻ അല്ലേ മാം? പെയിൻ അല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഡിസിനസ് ഒക്കെ പീരിയഡിന്റെ ടൈമിൽ കാണും കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ. അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അഫക്റ്റിംഗ്, അഗൈൻ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ചെക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ കോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും. Okay, then this is from Abarna. She's 23 years old and 152 centimeters and 50 kg. She has no facial hair growth, but she has belly fat and spotting and PCOD too. So she's asking, what is the how can this be?
And that is another what question there is no hard and fast rule that only obese people should get PCOD. Anganalla. There is a whole spectrum of lean PCOS. So 152 kg, 152 centimeter, 50 kg, she's on the ideal weight group. But belly fat on the so she should work out. Definitely exercise is the only thing that will help. നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്യുക, അബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് ടോൺ ആവുക, അപ്പൊ തന്നെ അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എബവ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തീരെ ഹോർമോൺസ് വേറെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ തീരെ ഇറഗുലർ ആയിട്ട് സ്പോട്ടിങ്ങും ബ്ലീഡിങ്ങും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഐ തിങ്ക് അപർണ ഷുഡ് എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് മോർ ഫിറ്റ്. ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 40 മേ ബി ഒരു 49, 48 എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷീ വിൽ ഹാവ് റെഗുലർ സൈക്കിൾസ്. Okay, this is ജങ്ക് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. Yeah. Now, Surekha Arvind has asked, what is the reason for frequent urinary infection? And Abarna MS has asked, will PCOD eventually lead to ovarian cancer? PCOD usually leads to endometrial cancer because there is increased endometrial thickness. അങ്ങനെയാണ് PCOD estrogenic excess ആണല്ലോ. Ovarian cancer ആയിട്ട് വലിയ റിലേഷൻ ഇല്ല, പക്ഷെ it causes endometrial hyperplasias and it can eventually cause CA endometrium. So that is the problem. അല്ലാതെ ovarian malignancy ആയിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ല. പിന്നെ first question was Question മറന്നുപോയി. the question has gone from my chart to Okay, ma'am. Just a minute, ma'am. I'll just give it to you. Yeah. Okay, in the meanwhile, actually നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. Nibin, I didn't get the question. By the time I'll just get the question, ma'am, I just dropped it in the answered question. So again, another person has asked, she has irregular periods. Her doctor has asked her to lose weight, but she has an eating disorder. Eating disorder definitely നമ്മളത് വർക്കപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു PSY, അതായത് സൈക്കാട്രിക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടേണ്ട ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ്. അപ്പം അത് ബുളീമിയ ആവാം, അനറെക്സിയ ആവാം, അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഷീ നീഡ്സ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഷീ നീഡ്സ് പ്രോപ്പർ ഹെൽപ്പ്. ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഹെൽപ്പ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും, ഒരു സൈക്കാട്രിക് കൺസൾട്ടേഷൻ. So if she is identified it, definitely she should meet someone. And then this is a question that you had already mentioned. Another person who has asked that she's not able, during her periods, she's not able to pass motion properly. Dyschezia. Periods time motion completely പോകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ probably there is some kind of adhesion formation between the bowel and the uterus, and painful incomplete evacuation, painful evacuation ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. We need to see if there is any associated factors like endometriosis. So that is one point. And then I think you asked about urination, increased recurrent micturition, recurrent infection, urinary infection. Recurrent urinary infection വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ menstrual abnormalities ഉള്ളവർക്ക് വരാം, because you tend to use a lot of pad and all that. Hygiene ആണ് മേജർ ഇഷ്യൂ. നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ടല്ലേ വാഷ് ചെയ്യാറ്, ചിലർ അങ്ങനെയാ ചെയ്യാറ്. അപ്പം we have to always wash from front to back. So that will really help in reduction of this. അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൊളൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുടലിലുള്ള ബാക്ടീരിയ will come to the urinary tract, cause infections. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ if you use it for a long time, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ അത് these are all hygiene issues. പിന്നെ there are certain anatomical things which will cause recurrent urinary infection. ചിലർക്ക് ഓൾഡ് ഏജിൽ, അതായത് പോസ്റ്റ്മെനോപോസൽ പീരിയഡിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. യൂറിൻ ചിലർക്ക് തടഞ്ഞു കിടന്ന് സിസ്റ്റോസീൽ പോലത്തെ ഉള്ള താഴ്ചയുള്ളവർക്ക് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇസ് hygiene issues. I think okay, ma'am, thank you. I think we'll just take a few more questions, a couple of more questions, and then we'll wind up for today. Yes, ma'am. It's exceeding time. Yeah, way beyond that. I thought. So the question is white discharge from the vagina throughout the month normal?
That's what I already told you. White discharge എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അസ്ഥി ഉരുകി വരുവോ ഒന്നും അല്ല. ചിലർ പറയും അസ്ഥി ഉരുകി, അതായത് നമ്മുടെ ബോൺസ് ഉരുകി വരുന്നതാണ്, ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. It's absolutely അതൊരു നോർമൽ സംഭവമാണ്. It comes from the cervix and the vagina. It is normal. If it is associated with foul smell, if it is copious, it is huge in amount, it has got നല്ല എന്താ പറയാ കട്ടിക്ക് തൈര് പോലത്തെ curdy white discharge, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ yellowish discharge, little bit of the tinge of green, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. Otherwise white discharge is normal, not associated with itching, don't need to do anything. It is normal. Yeah, if there is this yellowing, then what should we do? If this is yellowing, we need to check if there is any ചിലപ്പോൾ ചില cervical discharge ഒരു mild tinge of yellow ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രൊഫ്യൂസ് യെല്ലോയിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ട്രൈക്കോമോണിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം. We can say, okay, this is yellowish or this is trichomonial. We need to put some vaginal pessaries and you need to take some antibiotics for that. നമുക്ക് ഒരു ഉള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത്. So there was one more question. There is a Nakshatra Anil who has requested to take her question, but question endanalladana manasilavata, like I'm not sure whether we have already taken a question. And there is another question regarding excessive hair fall, which we have already answered. So I don't think we'll need to go that. So we have almost done with our questions, I hope. And another question is pap smear painful? Ma'am, one question I would like to ask regarding that is, I understand there's this a vaccine related to this. Cervarix. Yeah, that is one important thing. That I had taken it a number of years back. So I just Cervarix actually human papilloma virus against ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം. ബിക്കോസ് ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. Cervarix can be taken. It is a very good option. ഒരു ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷൻ, ഒരു വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഒരു ക്യാൻസർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതല്ലേ. സോ വി ആർ റുട്ടീൻലി ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ younger age group girls തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. We can start from the age of 9 to 12 years തൊട്ട് തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് you can take it at any time before starting your intercourse. Ideally 9 to 21 yearsലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. Before starting your intercourse. Even if you start your intercourse, again നമുക്കത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 0, 1 and 6 months. 3 doses ആണ്. Okay, so I think we will wind up the Q&A session. And a number of people have asked for your number. So if it is okay with you, I will give it to them personally. Okay, no problem. My number is there in Google, no problem. I get Google then it's okay, then they will call for you. So you can expect calls. Okay, so no problem. thank you very much for so patiently answering and all these. Ma'am, you are on mute. Okay, am I audible? Yeah. Oh, right now you are. I think we will go on to the final part of the session, and I request Dr. Ms. Mini for the vote of thanks. Mini, are you there? Now I invite Dr. Mini, Assistant Professor in the Department of Chemistry, an active member of Community Health Club, and additionally, our current Staff Secretary of the Staff Association, Mini ma'am. She is an energetic personality who imparts positive vibes instantaneously. Mini ma'am, we invite you for delivering the vote of thanks. Mini ma'am. Are you there? I think she is. Ma'am, is Mini ma'am, Mini V, right ma'am? Mini V, right? Mini V. Yes ma'am. Okay. Hello, am I audible? Yes ma'am. Yeah. Okay. Audible? Yes ma'am. Okay. You're on the Good screen. evening, Thank all. you, ma'am. I am happy to propose the vote of thanks to such a fruitful webinar.
menstrual disorders and PCOD. First of all, I would like to propose vote of thanks to Father Anil Jose, the manager of Fatima Mata National College, and Father Abhilash Grigori, our pro manager, for their constant support. Our principal, Dr. Jojo PG, extends his wholehearted support to all the activities of Community Health Club. Thank you, sir, for your warm support. Dr. Supriya V, the Dean of Arts of Fatima Mata National College, and also the coordinator of extension activities in our college, is a pillar of support. Thank you, Supriya ma'am, for your kind words. Mrs. Nisha Thomas, who is the coordinator of Community Health Club and also the organizing secretary of this webinar, is working tirelessly for the right kind of activities of the club. Thank you, Nisha ma'am, for your welcome speech. Dr. Minu Priya ma'am, I'm sure that this was a fruitful session for all the participants. Thank you so much, ma'am, for explaining the problems through proper examples and listening patiently to their queries. I'm sure that this will help them to clear their doubts and hope they will contact you, ma'am, if they face any more problems. On behalf of Fatima Mata National College, Department of Zoology, and Community Health Club, and all those who have assembled here, I am extending our sincere thanks to Dr. Minupriya, ma'am. I would also like to thank Mr. Gopinath, PRO of Lifeline Hospitals, who was instrumental in order to bring Minupriya ma'am to conduct this webinar. Thank you so much, sir. We also thank Regia Muhammad ma'am for Lifeline Hospitals for your support. I'm taking this opportunity to thank our IQAC coordinator, Dr. Shaiju PN, and his team for their wholehearted support. I'm also extending my thanks to the faculty of the Department of Zoology. This session was possible due to the 400 beneficiaries who attended till the last minute. On behalf of Fatima Fraternity, I am extending a huge thanks to the faculty and students of SN College, TKM College, SN Trust Center School, Maria Agnes School, Vimala Hridaya School, Mount Carmel School, Infant Jesus School, government schools, and all the schools and colleges in and around Kollam. We also thank the members of Women's Wing of MRA and FinCare. Thank you so much, my dear students of Fatima Mata National College, for your wholehearted support. Thank you, one and all. Thank you so much. Ma'am, if you don't mind, I know we have ended the session, but there are just 2 more questions that need to be answered. Can you take it? No problem, ma'am. No problem. One is, yeah, because I think it needed to be answered. I'm 45 years old. Nowadays, I have a problem in my stomach. It has become bigger than the previous time, and she has a burning sensation. She's consulted the doctor, checked the blood, urine, and liver function, but there doesn't seem to be any problem. She has this, she feels this weight in her stomach, but her menses period is regular. Now, what could be the reason is one question. See, already she's done her liver function and urinary problems can cause a little bit of distension. I'm sorry, Minupriya ma'am. Can you be a little bit louder, ma'am? The volume. Yeah, definitely. 1 second. Thank you. See, how old is she? Has she 45? 45-year-old with abdominal distension. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ evaluation പോകേണ്ടത്.
When she comes to a gynecologist, we do a proper abdominopelvic examination. We'll see menstrual disorders only illa, but we'll do a pap smear for her. We'll take a proper history and we do a pap smear. We do a proper abdominopelvic examination. We see for the size of the uterus and all such things in the pelvic exam. And if we don't see any abnormality, we always order a scan, because distension എപ്പോഴും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അത് നോക്കും, സ്കാൻ നോക്കും. സ്കാനില് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നോക്കുന്നത് യൂട്രസ്, ഓവറീസ്, അസോസിയേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതായത് ബബൽ റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. പിന്നെ ഡിസ്പെപ്റ്റിക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പർ അബ്ഡമനും കൂടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യും. ലിവറിന് ഫാറ്റി ലിവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. ചിലർക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഡിസ്റ്റൻഷൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഹെർണിയേഷൻ ആയിരിക്കും, ഈ അംബലിക്കസിന്റെ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ ഹെർണിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ചെക്ക്, വി നീഡ് ടു സീ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നീഡ് ടു സീ her abdomen and she needs to be examined. Okay, then the next question is, ma'am, I've been diagnosed with PCOD. I have visible facial hair growth, which is too thick. Hello, can you hear me? Ma'am. Yeah. Yes, ma'am, you can go ahead, ma'am. Okay. I'm diagnosed with PCOD. I have visible facial hair growth, which is too thick. My testosterone and DHEA level is high, and she also has vitamin deficiency. If we manage these hormonal levels, will the growth rate decrease? What about its thickness? The hair fall rate has increased very much with visible baldness. Okay, so she's already said that her testosterone levels and DHEAS is elevated. But DHEAS is an adrenal component. Adrenal hormone release ആണ് DHEAS വഴി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു endocrine proper ഒരു consultation കൊടുക്കണം. Why she's having increased elevated DHEAS. Mild PCOD-യിലും കൂടാറുണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും cause of DHEAS elevation ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു adrenal imaging, അതായത് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതൊരു കാര്യം. Second thing, a facial hair korayumo. Already one hair korayanankil, you have to do something about it. That is, you have to do a laser treatment. Laser surgery in the routine at a you have to laser use that hair follicle destroy in the process. Abada chedale thickness already existing hair the thickness and കാര്യങ്ങളും കുറയുള്ളൂ. പിന്നെ hormonal profile എന്തായാലും control ചെയ്യണം, and she has to take anti-androgenic drugs if she has all the features and balding. അപ്പോൾ definitely properly ഒരു gynec endocrine consultation ആവശ്യമുണ്ട്, and she should be treated accordingly. Okay. And the last one is, can we use a menstrual cup if the vaginal path is smaller? I think that was all. ചെറിയ കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. vaginal part smaller ആണെങ്കിലും ചെറിയ small cup you can use, the small sized cup. Yeah, so that's all, ma'am. So that's all for today. So okay. I know it's been a lengthy session. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫാത്തിമ, നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ വെൻസിഗറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, so I always have that feeling that it's close by. And Aniljo Sachin, as I told you, he was my first employer, so I always have this attachment towards Sachin. So again, thank you, ma'am, for this opportunity you've given us. But thank you, ma'am, for this opportunity. And ഇനി നിന്ന് എന്നെ മിക്കവാറും ഇവിടുന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ വയലന്റ് ആയി തുടങ്ങി. So thank you too for very patiently answering and for coming over. So we hope to see you again. So definitely, I think we'll wind up the session. So thank you all for bearing with us and for staying so long. Thank you very much, doctor. Thank you all. Good night. Thank you, doctor. Good night. Good night. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.